Yeah. A very good morning, and I should extend great thanks for all of you. I just moved. Yeah, for all of you to trust me in this journey of OMW. I know I have written a very few words on Instagram about the workshop. Just by trusting those very few words to come and join and to stay this long is not a simple thing. It is a lot of dedication. It's a lot of willingness to be. So we've met so many Sundays together. I will really miss this group, and I should tell you so much of thanks for being with me for this particular year where I had my third pregnancy. So right from the day I started OMW, working for OMW3, I knew I got pregnant, and being this long and helping me guide through the phases, through your questions was beautiful. Actually, I had a plan like when I knew that I was pregnant the third time, and by the time I already launched OMW3 posters, so I thought, okay, let me just go ahead. And I had a plan of like after OMW3, I'm going to take a long break, maybe for 1 year, and then I'll come back again, is what I had planned. But during my pregnancy, after delivery, which I had a 1 month break, I really felt so close with OMW. I felt the absence of OMW for that 1 month was really um, was a big was a big absence in mine. So I felt more of OMW kept me more of aware. It kept me more in observation with myself, because my life is my lesson. My life is your lesson as well. So I felt more closer with myself when I teach. So that part of me, I didn't want to let go. That's why I wanted to come back with OMW as soon as possible with OMW4. So thank you for making me more aware through your questions, through your inquisitiveness, and through your recognition. That word Durge Shaka kind of really motivates me to more to go more within. So thank you for helping me grow. That's the reality, and hope to see you in the future with a lot more awareness. And I hope to see your family next year, because let's elevate in groups, because I understand how much is important to have your soul circles also vibrate in the field of love. So I will just wish that happens, not only through my course, through any course, because anywhere and everywhere, all the courses are here to teach us how to love. So today, this is not a goodbye place. This is not to say that I'm not in your life anymore. So this is a new start, is what I believe. A new start without me. And with OMW 1 and 2, we constantly keep in touch either through physically or on offline, meaning or online. Some of the other time, whenever we get time, a quick chit chat happens, a quick meetup happens. So that time, by that we'll be in touch for life. I think this we'll all grow together. Uh, we'll see each other. Maybe I'll call you for my daughter's wedding. You call me for your daughter's wedding. We'll all stay together. I think that's what I feel being there.
I'll tell you how I am when I get when I become a grandmother. What are my feelings are, what phases that I go through in life. If there is anything important that I observe more keenly, or is there anything I go through that could be an answer for you also, I will definitely be there, the first person to come and tell you, this is what I felt. This is what, this is where I felt God. So that promise, I really, really want to keep up with you. And thanks. And this video is not an appreciation. One minute. And so this video is here. We are not recording to the sake of receiving appreciation for myself. I never seeked it because I've been always getting it. So here, this video is we're recording in order to know the power, the impact of OMW. What can OMW do to one's life? If somebody else could see this, they will. Enrolling is by God's will. What I want them is the willingness, the hard work, the dedication that one has to make in the course. When they are in the course, I think that would be inspired from your transformation. If they could understand and hear the transformation that you had gone through, I think that is what helps that seeker, that seeking soul, to give her 100% for the course. So that is why this video has been recorded and for public interest. So it needn't be in English. You can use your own mother tongue or your whatever language that flows into you. I think your heart's language will be understood by anybody. Anything and everything about the class can be shared here. So if suppose this extends more than 2 hours, I feel why not do it another day also. So today evening also there is a meeting, like we had arranged it for MW abroad. So you can join there also if you want to share. Or if not, if you've totally skipped, you can record a video yourself and then share it with me and I can put it on YouTube. So these are possibilities. So I start with a great thank you. Thank you so much. Anybody who wants to share can start. I would Just introduce yourself, your name, where you're from, what you do. A simple intro and we can start. Okay. So hi everyone, I'm Sharanya. I'm from Chennai. I'm a mother of a 2.5-year-old boy. I'm also a part-time working mom. So I've written it down so that I keep it short and give chance for everyone. So when the world is revolved around money, which is seen as an investment for any workshop, what would be the takeaway? What will it impact me? Is it worth? After one attends ONW and hearing to Durgesh Akka and being in her aura or presence, one will feel, how can a person give so much for someone who is only a part of the workshop? It is not a workshop, it is another life for me, a rebirth. And if Durgesh Akka had kept the format as pay as you wish, I would have definitely given her a blank check to all her effort she has put in. The information and the life experiences she gave us is much more than a universe could imagine. The beauty and the true change lies in the implementation. The real Guru Dakshina, which we really give her, is the transformation we create in our lives. One will face the truth, happiness, sadness, sorrow, grief, childhood, uncomfortableness, every emotion in the world in this OMW. One will evolve not only in
one's minimalist dimension, but in all dimensions of one's own life, right from food to relationships. Not only in this birth, but in many, many yugas to come, I owe her so much for her pure love, dedication, oneness, and patience. Coming from a lineage of elders, I've not told this in OMW before. So coming from a lineage of elders who are psychiatric patients and they are still on medication, when I was at most frustrated and struggling with my anger and my behavior towards my kid and the people around, I am blessed to be in that 2-minute time frame to register in this OMW. And OMW has given me another life, a new hope, a new path to find my purpose and implement it at my own pace to be better every day. So not only from Durgesh Akka, being in with Durgesh Akka is a blessing, but I'm blessed with a beautiful OMW family for a lifetime. They are what makes us grounded. They are what is a greatest blessing. They are what their questions are are our content. All I want to be is a bundle of love, a giver of love. So people who are watching this video and thinking about whether to enroll in OMW, how to proceed about this, just hop on with hope and be prepared for a phenomenal change to redefine your purpose of life. Hope every person in this universe receives this greatest blessing of OMW. Thank you so much, Durgesh Akka. This one thank you is not enough, because what you're about to do is not a change for an individual. It is a change for the generation to come. Thank you. Thank you, Sharanya. Thank you for all your questions and thank you for your dedication. It means a lot to all of us. Anuja, you want to share? Hi, Ka. I'm Anuja from Kumbakonam, and I'm a mother of a 1-year-old cerebral palsy child. Actually, I wanted to share that நான் தமிழே பேசுறேன்க்கா. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் பாப்பா தான் சொல்லணும். செரிப்ரல் பால்சி குழந்தையா இருக்கிறதுனால நான் எப்போதுமே வந்து ஏதானும் ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாவே இருக்கும் எனக்கு. ஏன் இப்படி நடக்குது, ஏன் இப்படி நான் அவளுக்கு பண்றேன், ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப கோவம் வரும் நிறையா. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது, அவ ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுறான்னு நிறைய நேரத்துல ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும். பட் ஆஃப்டர் OMW, நான் சீரியஸா சொல்றேன்க்கா, ஆஃப்டர் OMW நிறைய சேஞ்சஸ். பாவம் அவ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா. ஆனா இப்போ வந்து அந்த கஷ்டம் வந்து ஹாப்பினஸா தான் தெரியுது எங்களுக்கு. நான் வந்து ஓவரா சொல்றேன் அப்படி இல்ல, எங்களால கண்கூடா பார்க்க முடியுது எங்க ஃபேமிலியால. நிறைய ஸ்லோ டவுன், நிறைய அவேர்னஸ். அப்புறம் இந்த எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு 2 years முன்னாடி நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன், அக்கா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு எனக்கு, எப்படிக்கா நான் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ பாக்குறது. இது வந்து எப்படின்னா June 3, 2020 நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். நீங்க அப்போ எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அம்மா நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கு, நான் அந்த லேயர்ஸ்ல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் சொன்னேன், அக்கா நான் வந்து வெயிட் பண்றேன்க்கா, கண்டிப்பா நான் வந்து உங்களோட OMWல இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன்னு. கண்டிப்பா இருக்கலாம் நீங்க சொன்னீங்க. எப்படியோ OMW2 வந்து நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் 1 year வெயிட் பண்ணி 3 என்ரோல் பண்ணேன். லைஃப் சேஞ்ச். அந்த ஒரு வேர்ட் தான். என்னன்னா ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது எனக்கு எப்போதுமே ஒரு பதட்டம் இருக்கும்க்கா. டக்கு டக்குன்னு ஏதோ ஒரு கர்ச்சீஃப் எடுக்க சொன்னாலோ ஒரு பூட்டை திறக்கணும்னாலும் அப்படியே அவ்வளோ ஒரு பதட்டம் வரும் எனக்கு. என்னால ஃபீல் பண்ண முடியும், உடம்புல அவ்வளோ டென்ஷன் இருக்கும். பட் இப்போலாம் நிறைய ஸ்லோ டவுன் பண்றதுனால அந்த டென்ஷன் சுத்தமா என் உடம்புல இல்ல. ரொம்ப ரிலாக்ஸா ஃபீல் பண்றேன் பாடி வைஸ். திங்கிங்கும் வந்து ஆங்கர்லாம் நிறைய கம்மியாயிருக்கு. பிராக்டிக்கலா சொல்ல போனா ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் என்னோட வாழ்க்கையில எப்போதுமே. என்னடா இதுங்கிற ஒரு இரிட்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அது இப்போ கிடையவே கிடையாது.
அப்புறம் ஃபுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து எப்போதுமே நான் நான்வெஜ்ஜை விடணுங்கிறது நான் முன்னாடில இருந்தே இருந்ததுதான். பட் விட்டது பெரிய விஷயம் எனக்கு. ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அந்த ஒரு கில்ட்டோ ஒரு ரிக்ரெட்டோ இல்லாம விட்டது பெரிய விஷயம். அப்புறம் மார்னிங் ஃப்ரூட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மாறினதா இருக்கட்டும், ஈவினிங் 6 o'clock என்னோட டின்னர் மாறினதா இருக்கட்டும், மில்லட் பேஸ்டு ஃபுட்டா நான் ஈவினிங் அண்ட் லஞ்ச் மாறினதா இருக்கட்டும். என்னால சாலட்ஸ் ஃபுல்லா போக முடியலனாலும் அந்த லைட்னஸ் என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஒரு 2 to 3 days நான் சாலட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 4 days வந்து நான் மில்லட் பேஸ்டு ஃபுட்டா எடுக்கும்போது அந்த சாலட் இருக்கும்போது இருக்கிறதுக்கான அந்த உடம்பு ஃபீல் பண்ற அந்த லைட்னஸ நான் எப்போதுமே ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்லோலி ஐ எம் சேஞ்சிங். நீங்க எப்போதும் சொல்வீங்க ஃபுட் வந்து we are what we eatன்னு. அதை நான் கண்டிப்பா உணர்றேன். என் பாடி எவ்வளவு லைட்டா ஃபீல் பண்ணுது ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும். அது பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணும்போதும் சரி, ஐ எம் கிரேட்ஃபுல்ங்கிற அந்த இது வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு. ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது, நான் சொல்லணும்னே இல்லை. எவ்வளவு கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கேன் இந்த உலகத்துக்கு. ஒவ்வொரு விஷயம் நடக்கும் போதும் சரி, நான் வந்து முன்னாடிலாம் எல்லாமே ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போதா இருக்கட்டும், இல்ல என்னடா பண்றது நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படிங்கிறது போய் இப்போ அதை வந்து எப்படி லேர்னிங்ஸா பாக்குறது, அது எப்படி சந்தோஷமா பாக்குறது அப்படின்றது பெரிய ஒரு கிஃப்ட் எனக்கு இப்போ OMWக்கு அப்புறம் கிடைச்சிருக்கு. அப்புறம் இந்த OMW வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் கிஃப்டா. அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மதர் இன் லா, எப்படி சொல்றது அந்த சேஞ்ச. முன்னெல்லாம் இல்ல என்ன இப்படி நடக்குது அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸ் நடக்கும் போதும் நான் அம்மாட்ட போய் சொல்லுவேன், அம்மா இன்னைக்கு அக்கா இது சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் ஒரு நாள் மறந்துட்டாலும் இல்ல அவங்க கூப்பிட்டு என்ன இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க சொல்லு அப்படி கேட்பாங்க. நான் பக்கத்துல வச்சுட்டு நோட்ஸ் ஓபன் பண்ணி அம்மா இதெல்லாம் சொன்னாங்கம்மா, அம்மா இதெல்லாம் சொன்னாங்கம்மா அப்படின்னு நான் சொல்வேன். ஓ அப்படியான்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. நான் OMW ஃபேமிலிக்கு அவங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணவும் ட்ரை பண்ணேன். பட் அவங்களுக்கு வந்து போன் யூஸ் பண்ண தெரியாது. அவங்க என்னோட இல்ல, அவங்க தம்பியோட இருக்காங்களா. சோ காலைல 6 மணிக்கு யாரும் எந்திரிச்சு அவங்க ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. நான் வந்து பண்றேன்னாலும் அவங்களால இல்லம்மா வேண்டாம் நான் எங்கேயாவது போனா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கா. ஒரு மொபைல் யூஸ் பண்ண முடியலங்கிறதுனால அவங்களால எனக்கு உங்களோட அந்த இதை வந்து கொடுக்க முடியலன்னு. பட் ஹோப் அம்மா ரெஜிஸ்டர் பண்ண வச்சுட்டேன். சோ அவங்க மூலியமா கண்டிப்பா மதர் இன் லாக்கும் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் ரொம்ப ஆசையா இருக்கேன்க்கா. எப்படி அவங்களோட, ஏன்னா அவங்க வந்து வாழ்க்கையில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அம்மாவா இருக்கட்டும் சரி, மதர் இன் லாவா இருக்கட்டும் சரி, அவங்க வந்து கண்டிப்பா இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியே ஆகணும்னு நான் விரும்புறேன். எனக்கு ஹோப் இருக்கு, கண்டிப்பா மதர் இன் லா வந்து ஏதோ ஒரு இதுல உங்களோட டச்ல ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை ஹஸ்பண்ட், முன்னெல்லாம் இல்ல எதுக்கு எடுத்தாலும் ஒரு இரிட்டேஷன்க்கா. அந்த இரிட்டேஷன்ங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து என் வாழ்க்கையில ஆயிடுச்சு போல இருக்கு ஆஃப்டர் சாய்மியா. ஏன்னா கடவுள் நம்பிக்கை போச்சு. அப்படியே ஆப்போசிட் என் ஹஸ்பண்ட், கடவுள் நம்பிக்கை ஜாஸ்தி. பாப்பா பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு சுத்தமா அது போச்சு. வாழ்க்கையில என்ன இது எனக்கு மட்டும் ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வி ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு. ஆனா இப்போ அது கண்டிப்பா இல்ல. முன்னால நிறைய கான்ஃபிளிக்ட்ஸ் இருக்கும் எனக்கும் அவங்களுக்கும். ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப பெரிய ஆர்குமெண்ட்ஸ் இருக்காது. பட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டியே இல்லாம இருக்கும். நான் வந்து சண்டை போடுறது. பட் இப்போ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு ரிலேஷன்ஷிப். அவங்களே சொல்றாங்க, என்னோட சேஞ்சஸ பாக்குறாங்க கண்கூடா பார்க்கும்போது, பரவாயில்ல நீ நிறைய மாறிட்ட. இப்போ ஒவ்வொரு விஷயமும் அவ்வளவு அழகா இருக்கு. எங்க 2 பேருக்குள்ளயும் சரி, எங்க ஃபேமிலிலயும் சரி. சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். ஒரு தேங்க்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷன் நாங்க 2 பேரும் ஃபேஸ் பண்றோம்னா அதை ஈஸியா வந்து அதுல இருந்து வெளில வரதா இருக்கட்டும். முன்னாடிலாம் ஒரு சுச்சுவேஷன் பத்தி யோசிச்சுக்கிட்டே நான் இருப்பேன். அவங்க அப்படி கிடையாது. என்கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இருக்காதுன்னு. பட் என்னால ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, ஒரு முன்னாடிலாம் அதையே யோசிச்சு வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கேன்னா, இப்போ ஆஃப்டர் OMW
ஒரு நிமிஷம் 2 நிமிஷம் வருத்தப்படுறேன் தான், இல்லாம இல்ல. பட் ஈஸியா நான் அதுல இருந்து வெளில வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்ங்கறத என்னால யோசிக்க முடியுது. பிகாஸ் ஆஃப் OMW. அது நான் வந்து சும்மா பிகாஸ் ஆஃப் OMW, ஆஃப்டர் OMW சொல்றதுலாம் சின்ன வார்த்தை தான்க்கா. அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல என்னால. வேற அப்புறம் எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும்க்கா லிசனிங் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க அடிக்கடி சொல்வீங்க. ஆனா எனக்கு இருந்த அந்த ஒரு நர்வஸ்னஸ் வந்து நர்வஸ்னஸ்க்கும் லிசனிங்க்கும் என்ன சம்பந்தம்னு எனக்கு தெரியல. நான் நேற்று கூட சாட்ல போட்டிருந்தேன். பட் மத்தவங்களை லிசன் பண்ண என்னோட நர்வஸ்னஸ் கம்மியாச்சுக்கா. எப்படின்னா ஒரு அது எப்படின்னு எனக்கு கனெக்ஷன் இருக்குன்னு தெரியல. நான் ஸ்லோ டவுன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கட்டும், அவேர்னஸும் எனக்கு லிசன் பண்ண எனக்கு அது கிடைச்சது. மத்தவங்க லிசன் பண்ண அவங்களோட இன்டென்ஷனை பார்க்கும்போது நீங்க 100% எல்லாமே லவ்வா தான் இருக்கும்னு சொல்வீங்க. பட் நான் சில ரிலேஷன்ஷிப்ல பார்க்கும்போது எனக்கு லவ்வா தெரியல ஃபர்ஸ்ட். ஆனா நீ ஒரு தடவை நீங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்க, ஏன் நம்ம வந்து அத வந்து நம்மளோட இன்டென்ஷன் லவ்வா பாக்குறோம், அவங்களோட இன்டென்ஷனை மட்டும் ஏன் செல்ஃபிஷா பாக்குறோம்னு நான் ஏதோ ஒரு போஸ்ட் போட்டதுக்கு அந்த லைன் வந்து என்ன சேஞ்ச் பண்ணுச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் 2 days அது என்னால எடுத்துக்க முடியல. இது என்னடா, நான் அவங்க செல்ஃபிஷா தானே இருக்காங்க, நான் அதனால தானே பாக்குறேன், நானா போய் பாக்கலையே, எப்படி வந்து அதை நான் இப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் 10 to 15 days நான் இன்டென்ஷனை வந்து லவ்வா பாக்குறதுக்கான சுச்சுவேஷன் எனக்கு அமைஞ்சது. எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நான் அது தப்பு பண்றேன்னா அடுத்த சுச்சுவேஷன்ல அதே சுச்சுவேஷன் வந்து அது எப்படி எனக்கு லேர்னிங்ஸா மாறி அந்த தப்பை நான் மாத்துறதுக்கான அதே மாதிரியான சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சது. சோ இது மாதிரி நிறைய விஷயம்க்கா சொல்லிட்டே போலாம். தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க கொடுத்த டைம் வந்து பெரிய விஷயம்க்கா. எவ்வளோ ஐ மீன் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க தாரா பாப்பாவோட இருக்கும்போது கண்டிப்பா நீங்க அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஆனா நீங்க எடுத்துக்கிட்ட இந்த இதுக்காக எவ்வளோ டைம் நீங்க உங்களோட கஷ்டத்துல வந்து மீறி எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும், நாங்க பார்த்திருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் அந்த டைம்ஸ்க்கெல்லாம். நாங்க என்ன சொல்றது, வேற எதுவுமே சொல்ல முடியாது. தேங்க்யூ ஸோ மச். Anuja, thank you so much. Thank you so much for pouring it from all of your heart. எனக்கு அப்படியே OMW summarize பண்ண மாதிரி இருக்கு. Thank you so much. I always tell these children are blessing us with lots of love. அதுல அந்த அவேர்னஸோட அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அது மச் மோர் லவ். அவங்களோட என்னோட டிஃபிகல்ட்டி ஆகட்டும், அவங்களோட மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் ஆகட்டும், உடம்பு ஆகட்டும், மனசாகட்டும், அவங்களோட கிளிங்கினஸ், கிரைங் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு பிளெஸிங் தான். அதை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்றோம்னா being the mother is the best times of our lives. Yeah. So thank you so much for sharing, and thanks Anuja, and all the very best for your life. Hope to see you often. Thanks Anuja, thank you so much. Thanks ka. I'm just calling out whose video is viewable for me. Nitya, you want to share next? Can I mute like Sami? Hi Ka, hi everyone. I meant to actually pen down ka lots are there, but if Anuja பேசினதே எல்லாத்தையும் அனுஜாவே சொல்லிட்டாப்லயே, நம்ம என்ன சொல்றதுங்கிற மாதிரி இருக்கு. I just tell her just what so feedback கொடுக்கணும்னு சொன்னீல, what I felt was 1 year சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு. We've learned so much. இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்கா கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு. So much. 1 year சீக்கிரம் போயிருச்சு. When are we going to implement this ங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு.
இம்ப்ளிமெண்ட்டே ஒண்ணுமே பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. நம்ம நிஜமாலுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டோமா, எல்லாத்தையும் கேதர் பண்ணி வச்சிருக்கோம், have we really implemented அப்படிங்கிற தாட் தான் எனக்கு இருக்கு. Best part was changing the food akka. When the program started, I was 68 kg. I didn't have any intention of weight loss. Probably 2 or 3 kg expect பண்ணிருக்கலாம். நம்ம நேச்சுரலா இந்த ஃபுட் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நேச்சுரலா ஃப்ரூட் பிரேக்ஃபாஸ்ட், நான்வெஜ் விட்டு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணணுன்னே it lost 5 kgs. Drastically the weight got reduced, including for my husband. And சுத்தி இருக்கிறவங்களும் they started getting influenced by the way we started eating. At least 2 or 3 people that அது பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. When I didn't eat salad, my cousins were eating salad. I was like, oh, that was good. And the influence also I liked. Food was the main thing, akka. I was not very actively doing conversation in the group because on the look I haven't opened up, but I was seriously listening to all the one more thing in the group OMW Telegram group when I read others messages, I used to feel abundantly blessed. Over relationship amma இப்படி இருக்காங்க, அப்பா இப்படி இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் ரீட் பண்ணில I felt like நம்ம எவ்வளோ blessed. பிறந்ததுல இருந்து we've experienced only love. ஃபினான்ஷியலா எப்படி வேணாலும் இருந்திருக்கலாம், பட் அந்த அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து கிடைச்ச லவ் வந்து இட் வாஸ் அபண்டன்ட். அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து அந்த குரூப்ல ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஷேர் பண்ணில ஐ குட் ஃபீல் சோ மச் அபண்டன்ஸ். ஐ ஆல்வேஸ் ஃபெல் சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம எவ்வளோ லக்கி வி ஹேவ். ஐ யூஸ் டு திங்க் எனக்கு கிடைச்ச அம்மா தான் பெஸ்ட், எனக்கு கிடைச்ச அப்பா தான் பெஸ்ட், எனக்கு கிடைச்ச அம்மிச்சி தான் பெஸ்ட். ஈச் ரிலேஷன்ஷிப் ஐ யூஸ் டு திங்க் எனக்கு தான் பெஸ்டா கிடைச்சிருக்குங்கிறது. நான் ப்ராப்ளி எவ்ரிபடி மஸ்ட் பி ஃபீலிங் த சேம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ப்ராப்ளம் ஷேர் பண்ணல ஐ யூஸ் டு ஃபீல் சீரியஸ்லி சோ அபண்டன்ட்லி பிளஸ்ட் அப்படிங்கிற தாட் இருந்திருக்கு. I will pen down properly and I will share some more experiences, akka. Kandipa Sami, thank you so much for trusting. And one more thing, akka, நான் நீங்க பேசில I used to think எப்படி ஒருத்தங்க இவ்வளோ ஓப்பனா இவ்வளோ ஃப்ராங்கா நான் இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி படிச்சுன்னு சொல்ல முடியும். நம்ம நினைப்போச்சா நம்மள ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களே, 100 பேர் இருக்கிறாங்களே அப்படின்ட்டு. பட் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் ஷீட்டாட்டா இதுதான் நான் இதுதான் இப்படிங்கிறத பாக்குறது வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அதனாலதான் we are also able to open up whatever we want to share. Others are able to open up. ரொம்ப கிளியரா இதுதான், எதுவுமே nothing is hidden, everything is so open. That was seriously lovely to listen. And that ரொம்ப ட்ரூவா இருந்தது ஒவ்வொரு ஃபீலிங்கும். So nice. ஆமா சாமி, like Sundays I don't journal. Sundays my journaling is in OMW. எதா இருந்தாலும் அப்படியே டக்குன்னு கொட்டிடுற மாதிரி. நேத்து தான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், வேற இல்ல இங்க தெரியுதா? ஆமாங்க. என்னடா அது அப்படின்னு பார்த்தா என் பேனா ஆச்சு. I just smiling at this mark. ஏன் ஸ்மைலிங், ஏன் அவ்வளோ ஸ்மைல் வந்துச்சுன்னா, சின்ன வயசுல இந்த பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அவ்வளோ மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். என்னடா மனசுல நம்மளுக்கு இவ்வளோ மார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் எனக்கு பியூபர்ட்டில இருந்தே இருக்கு. அப்படியே கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா இன்னைக்கு இந்த மார்க் பார்த்து அத்தனை சந்தோஷமா இருக்கு. How much of writing, how much of pouring down, I discovering myself. This mark that I feel is a blessing. In fact, this is also a blessing. Because that has helped me to go inward. Every problem helps. This is one of the greatest help that happened to me to go inward. So, என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சாமி. And அது இன்னும் தெரியல, எவ்ரி டைம் நம்ம டவுனா இருந்தாலும் உங்க வாய்ஸ் உங்க வீடியோ கேட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஓவர்லோட் பூஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். எவ்ரிதிங் அதுக்குன்ட்டு இந்த வீடியோவை நம்ம வச்சுட்டு தினமும் கேட்டுட்டே இருக்க முடியுமா? we should have this energy all the time. ஒரு கம்ப்ளீட் பூஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். Thanks, Sami. You want to introduce yourself, your name and what you do? Yeah. I am Gautami Nitya. I live near Annur. I'm basically from Tirupur. Right now, I handle drawing classes for children, drawing and painting class for children and adults. Sometimes I do a session for adults too. I really enjoy doing
what I am doing Wonderful. right now. Wonderful. Thanks, Nitya. Thank you so much. Thank you, Akka. Thank you so much. Yeah, next, Rudra. I see your video on. Hi, Akka. Hi, everyone. So my name is Rutra Devi Mohan, born and raised in Malaysia. நான் தமிழ்ல பேச ஆசைப்படுறேன்க்கா. ஓகே, ஸோ OMW அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னுக்கா இந்த டைம் ஐ நோ எனக்கு எப்ப துர்கேஷ் அக்கா தெரிஞ்சா ஏன்க்கா எனக்கு நானே தெரியுது. மேபி OMW ஒன் வார்த்தையில சம்மரைஸ் பண்ணிட்டீங்களா இருக்கு. எனக்கு நானே தெரியுது. ஸ்பாட்லைட் பண்ணிருக்கேன்டா. ஓ ஓகே அக்கா. ஸோ OMW தெரியறதுக்கு முன்னுக்காக்கா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு வந்து நீங்க 2 years பேக் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு மிடில் ஆஃப் த நைட் வந்து அப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இருந்துச்சுன்னு இப்ப தெரியுது. ஆனா அப்ப என்ன கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியலக்கா. ஸோ மிடில் ஆஃப் த நைட் வந்து ஒரு 2 மணி 3 மணி போல ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராம. அப்போ வந்து எனக்கு உங்களுக்கும் மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே இல்லை. அப்படி இருக்கிறப்ப உங்களோட பேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். அப்பதான் OMW 1 முடிஞ்சிருக்கு. அவங்க எல்லாம் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. என்னடா ஒரு 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 கிளாஸ்ல இவ்வளவு மாறிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. அவங்க பேஜ்லயே ஒரு கிரவுண்டட்னஸ் அப்படி ஒண்ணு ஒரு ஒரு உலகத்தையும் வித்தியாசமா பார்த்த மாதிரியான ஒரு ஒரு எனர்ஜி தெரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள்ட்ட போனா நம்மளுக்கு என்னமோ கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அந்த மிடில் ஆஃப் த நைட் நான் வந்து சேட் பண்ணேன். நீங்க ரிப்ளை பண்ணீங்க. இப்போ ஆல்ரெடி OMW 2 போயிட்டு இருக்கு. நீங்க யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அக்கா முடிஞ்ச அளவுக்கு OMW 3 ஆச்சு கொஞ்சம் 12ஆம் மாசம் வாக்குல கொஞ்சம் சீக்கிரமா பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தேன். நீங்க சொன்னீங்க இல்ல இது 1 year கோர்ஸ் இது முடிச்சுதான் அடுத்து பண்ண முடியும்னு. சோ அப்பல இருந்துக்கா உங்களோட என்ன போஸ்ட் போட்டாலும் நான் வந்து அது யான்னு தெரியல. எங்க அம்மா சொன்ன கூட நான் அப்படி கேட்பேன்னு தெரியல. ஆனா நீங்க சொன்னா I would beg around to join. I would beg around my followers to join AWN சொன்னீங்க. இவங்க சாதாரணமா செஞ்சாலே நான் போய் செஞ்சிருவேன். அது AWN போய் சைனா தான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்படி பார்த்தப்ப தெரியுது எனக்கு வந்து அலைன் வித் நேச்சர் இல்ல வினோதனோட அலைன் வித் நேச்சர் தான் நினைக்கிறேன்க்கா. சோ அது நான் ஜாயின் பண்ணி நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன். ஓ அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லியே நிறைய விஷயம் தெரியுது. ஓகே நம்ம OMWல கண்டிப்பா என்ன நடந்தாலும் சரி நம்ம போறதான் போறோம் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்துல நான் பூந்தேன்க்கா. சோ இப்ப நான் இப்படி இருக்கேன். அதாவது I always wanted to work அக்கா. எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் மட்டும்தான் எனக்கு காசு என் கையில எனக்கு காசு இருக்கணும் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருந்து நான் சொல்றதுதான் சரி அப்படின்ற எண்ணத்துல இருந்து நிறைய ஜாமா நல்ல பெரிய வீடு நல்லா இருந்தாதான் அப்படி இருந்தாதான் வந்து ஒரு சொசைட்டில ஒரு லுக்கோ அந்த ஒரு நல்ல லுக்கோ அந்த மாதிரியான எண்ணத்துல இருந்து நல்ல நல்ல சட்டை போட்டாதான் ஆளுங்கள் நம்மள பார்த்தா இது எல்லா விதத்துலயும் அச்சீவ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இருந்து வேலை செஞ்சாதான் சொசைட்டி நம்மள அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருந்து அதாவதுக்கா இந்த நட்ச என்னோட வாழ்க்கை. அதாவது எப்படி சொல்றது எல்லா கார்னர்ல இருந்தும் எனக்கு வந்து வேற லெவல்ல 360 எனக்கு வந்து நான் நினைச்சதை விட வேற செஞ்சிட்டு இருக்குன்னா இட் இஸ் நத்திங் எல்ஸ் பட் இட்ஸ் ஒன்லி OMW and you. எனக்கு ஒரே ஆசைதான்க்கா ஷார்ட் டர்மா. அதாவது இந்த ஆசையே வந்து ஒரு பேர் ஆசைதான். ஆனா ஷார்ட் டர்மா எனக்கு துர்கேஷ் அக்கா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ துர்கேஷ் அக்கா மாதிரினா பேசுறத வாழ்ந்தத பேசுறது வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறத பேசுறது ஒரு கன்சிஸ்டன்சி. எதை செஞ்சாலுமே அது கன்சிஸ்டன்டா செய்யறது. அதுக்கப்புறம் வேற என்னக்கா எனக்கு என்ன சொல்றது தெரியல. எனக்கு OMWன்னு சொல்றதோட எனக்கு துர்கேஷ் அக்கா அண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரி. சோ நீங்க பிள்ளைய வளர்க்கறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து OMWக்குள்ள நீங்க சேர்க்கறது வந்து எனக்கு சொல்ல வார்த்தை இல்லக்கா. நான் நினைச்சேன் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் நினைச்சேன் நான் செஞ்ச வேலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச வேலை. ஆனா அதெல்லாம் விட்டுட்டு ஓகே இப்ப நான் வந்து ஓகே ஹவுஸ் ஒய்ஃப் இருக்கணும். ஐ வாண்ட் டு நர்ச்சர் தி ஃபேமிலி அப்படின்ற மாதிரி வந்த காரணம் நீங்க. ஏன்னா அந்த நேரத்துல வந்து நீங்க மணி பத்தின ஒரு விஷயத்த சொன்னீங்க. why women have to do 2 job அப்படின்ற மாதிரி. சோ உங்களோட OMWல உங்களோட வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கும். நீங்க வந்து 10-100 வார்த்தையை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆளுங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. நீங்க ஒரு 3 வார்த்தை பாய்ப்பீங்க.
லுக் அட் த இன்டென்ஷன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் த இமோஷன் அப்படின்னு முடிச்சுட்டா ஓகே ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாத்துக்கும் சரியா போயிடும். why women have to do job அப்படின்னு சொல்ற நேரத்துல மணியோட எல்லாமே சரியா போயிடும். அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ அந்த மாதிரி நீங்க எல்லா வார்த்தையுமே வந்து decluttering, clean your physical place, you will have clarity in your mind அப்படின்னு ஒரு டாபிக்கையும் நீங்க வந்து ரொம்ப 4-5 வார்த்தையில அது முடிச்சிருவீங்கக்கா. ஸோ and OMW3 for me personally is not enough. ஏன்னா உங்க கூட எனக்கு ரொம்ப நாள் டிராவல் பண்ணும் and with the family also. ஏன்னா எனக்கு வந்து அக்கா ஐ ஃபீல் லைக் நான் இப்பதான் இந்த ஜேர்னிக்குள்ள வந்திருக்கேன், நான் இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணும். ஸோ whenever I feel low, இந்த மாதிரியான ஒரு கேங் எனர்ஜி இருக்கிறப்ப எனக்கு வந்து எப்பயுமே மோட்டிவேட்டடா இருக்கும். எஸ்பெஷலி இப்ப நாங்க வந்து ஃபுட்னு வந்தோடனே I was practicing many other food habits. ஆனா லஞ்ச் கன்சர்வேட்டிவ்லி குக்கிங் வந்து நான் குக் பண்ணதே இல்லைக்கா. ஸோ வேற போய் ஜாயின் பண்றப்ப அங்கேயும் ஒரு OMW ஃபேமிலி இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி எப்பயுமே இருந்துகிட்டே இருக்கு, எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஷரண்யா அக்கா, அந்த மாதிரி டிம்பிள் அண்ட் மெனி மோர் பீப்புள் சொல்றதுக்கு இப்ப எனக்கு இல்லை. ஸோ அதனால நான் வந்து உங்க கூட 4 என்னக்கா 5 என்னக்கா 10 வரைக்கும் கூட நான் வருவேன். ஏன் எனக்கு ஐம் ஜஸ்ட் நியூலி மேரிட். ஆனா ஒரு பிள்ளைய எப்படி வளர்க்கணும்னு உங்களை பார்த்து எனக்கு அவ்வளோ ஆசையா இருக்குக்கா. நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கைய பார்த்து ஒரு பிள்ளைய அடிக்க கூடாதுன்னு ஐ குட் கோ அண்ட் ஆர்கியூ வித் பீப்புள். அந்த மாதிரி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அடிச்சுதான் பிள்ளைய வளர்க்கணும், அப்பதான் வந்து அது தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ எனக்கு இன்னும் நிறைய அச்சீவ் பண்ணுக்கா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நோவிங் மை செல்ஃப், கோயிங் விதின். நம்ம நினைக்கிறோம், ஐ மீன் நான் நினைச்சேன் உட்காந்து நல்லா இது பண்ணி மெடிடேட் பண்ணி இதை பண்ணி அதை பண்ணி ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலா இது பண்ணாதான், ஐ மீன் ரிலீஜியஸா நிறைய பண்ணாதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா அட்டென்ட் பண்ண முடியும்னு நினைச்சேன்க்கா. ஆனா த்ரூ திஸ் ப்ராக்டிசஸ், த்ரூ தட் 5-fold and also this journaling, gratitude, looking at another relationship, இது செஞ்சாவே we can know ourselves, we can go within அப்படின்றத நீங்க ரொம்ப 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 சிம்பிளா டெய்லி லைஃப்ல சொல்லிடுறீங்க. ஸோ thank you is never enough akka. We always wanted to come India and meet you, me and my family. ஏன்னா என்கிட்ட இருந்த நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து என் ஃபேமிலி பார்த்துருக்காங்கன்னா it is all because of youன்னு அவங்களுக்கே தெரியும். and it is also because of OMW. I will meet you in OMW4 akka, and also 5 and also 6 and also 7 and also 8 and many more. So thank you so much akka. Thank you so much for the family also. ஏன்னா எப்பயுமே நான் வந்து இன்னைக்கு இதை பிரேக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறப்ப அன்னைக்குதான் அதை பத்தி யாராச்சும் குரூப்ல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த எனர்ஜி எப்பயுமே இருந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பத்தாது. ஸோ நான் ஒன்னே சொல்ல ஆசைப்படுறேன், நம்ம எல்லாருக்கும் இது கிடைச்சிருக்குன்னா பிகாஸ் இப்பாரினில் எப்பொழுது அணுவளவும் இறையர்களால் தப்பாது சரியாக நடப்பதாக என்று நீ உணர்கிறாயோ அன்று நீ சாந்தம் அடைவாய். ஸோ இப்ப நம்ம இதை என்ரோல் பண்ணிருக்கோம், இப்ப நம்ம கத்துருக்கோம்னா because it is already planned ன்ற மாதிரி தான் நான் நம்புறேன். So thank you so much for everyone. Thank you so much Turkesh akka. This is not the end because I will see you in OW4. Thank you akka. Thanks Rudra, thank you so much. I still remember the question that you had about your wedding outfit. Yes akka. That question was a big revelation for many of us. I don't know if anybody had shared about it, but those questions that you had, I felt the group from that on has started having a big bounce of energy. They started to connect with at that time we weren't talking about money or we weren't talking about material stuff by that time, but you had a question in very early stage. Yes. So because of that question, the energy of the group started to become more open about asking anything. I noticed that change. So thanks for coming forward with your naturalness. Thank you so much. And Rudra, since you telling that you've been reading all my Instagram posts, Nate or a question on Instagram, they were asking me, I don't know if it's public or DM'd, they were asking me, I'm a recent follower of yours. I have went and started to read your Instagram post from the beginning. Okay. Till date, somebody's made the effort to read all that. So she's asking me,
Is this reading your Instagram post enough? Is there anything more that you're doing on OMW? இது படிச்சாலே போதுமா அப்படின்னா there was a question. So I thought I could ask you today, ask anybody today about that question. Yes, Akka, because நான் உங்ககிட்ட நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து chat பண்றதுக்கு முன்னாடி in the middle of the night, I was going through your post. அந்த போஸ்ட நான் படிச்ச உடனே I feel like ஏன்னா அந்த போஸ்ட்ல அந்த டைம்ல வந்து நீங்க வந்து ஒன்னு போஸ்ட் பண்ணிருந்தீங்க அக்கா. எனக்கு இன்னமும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஒரு ப்ளூ கலர்ல ஒரு yellow white லைன் போட்டு your every relationship is exact reflection of who you are அப்படின்ற மாதிரி. So the relationship with yourself is a reflection of the relationship with others அப்படின்ற மாதிரி. So ஒரு போஸ்ட்டுமே அக்கா how deeply we connect with it அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் அக்கா. So how எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு தாக்கம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ஃபுட்னு போட்டாலே அதை நான் செஞ்சிருவோம்க்கா. ஐ மீன் நம்மளோட தாகத்தோட டெப்த் பொறுத்து தான் அக்கா I feel அக்கா. So Can I answer this? Yeah, can anybody please? No, I just felt like telling இது வந்து அந்த இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் பாக்குறது ஒரு புக்கோட முன்னாடி படிக்கிற மாதிரி. You have to go inside, understand deep and understand why you're doing it. Food பத்தி நீங்க வெளியே தெரிஞ்சுக்கிறது you will not implement it. என்ன பலன் இருக்குதுன்னு தெரியாம implement it, it will not last long. They have to join the course, understand lot more in each and everything, and the relationship out to food out to decluttering out to everything they can understand in depth. The purpose of it, the joy of doing it, அதெல்லாம் understand பண்ணிட்டா for that they have to join the course. எங்களுக்கு இந்த 1 year பத்தாத மாதிரி இருக்குது. Reading the post will definitely not be enough, I guess, அக்கா. அக்கா, another one more thing I would like to share அக்கா. Yeah, sure. So உங்களோட பேஜை பார்த்துட்டு வந்து உடனே இப்போ OMWல போட்டாங்கன்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஷாக்கிங்கா இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் வீக் பை வீக் இல்லாட்டி மந்த் பை மந்த் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் போவோம்க்கா. ஸோ ஜஸ்ட் ஒன் ரிக்வெஸ்ட் அக்கா. ஸோ வாட் எவர் தட் இஸ் கோயிங் த்ரூ இன் யோர் லைஃப், please post it akka. For an example, whatever Tanvi is saying, so அந்த தன்வியோட conversation, no amma, you are not wrong, I'm not right, but we all are learning அப்படி சொன்னது வந்துக்கா நான் எத்தனையோ பேர் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். So அந்த மாதிரி whatever is going through என்னக்கா அப்போ OMWல போறதுக்கு முன்னாடி they will prepare, நான் என்ன மாத்துறதுக்கு I'm going to prepare myself அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு இது வரும். எப்படி சொல்றது, அந்த ஒரு willingness-ஓ இல்ல அந்த ஒரு readiness. ஓகே, நான் வந்து இதுல புந்தா இந்த மாதிரி என்னோட பெராமீட்டர் இருக்கும். ஸோ இந்த 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 இதை நான் அச்சீவ் பண்றதுக்கு அது ஒரு ரெடினஸ் வரும்க்கா. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ரிக்வெஸ்டிங் யூ ஒன், ஸோ வாட் எவர் யூஆர் ஃபாலோவிங் அக்கா, வாட் எவர் யுவர் தாட்ஸ், நீங்க வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல கீப் போஸ்டிங். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு நீங்க போஸ்ட் பண்றது கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னீங்க, பிகாஸ் இட் ஃபீட்ஸ் மை ஈகோ அப்படின்ற மாதிரி. பட் இட் இஸ் ஃபீடிங் மெனி பீப்புள்ஸ் லைஃப் அக்கா in terms of positive way. So please consider that akka. Thank you so much. Thank you, Rudra. You know why I posted on Instagram? Because I felt OMW3 I have done it all. So அது முடிஞ்சங்காட்டி தான் I could concentrate somewhere, because otherwise I was in continuous thought with OMW3 only. எனக்கு மறுபடியும் வேற தாட்டே இல்லை. And I felt I'm not doing justice if I'm concentrating anywhere. When I even did freedom, when I even did we are what we eat, I did it for OMW3, just that I published it otherwise also. I didn't do anything else other than OMW is what the truth is. So inge veno adhe public panna avladha. So I couldn't, as you said, I couldn't do two jobs. ஸோ அதனால தான் எனக்கு என்னமோ ஒரு போஸ்ட் போட்டாலுமே அந்த தாட்டே தான் இருக்கு அந்த நாள் ஃபுல்லாமே. அதனால I didn't want to do that. எப்பாச்சும் ஒவ்வொரு ஒர்க் ஷாப்க்கு நடுவில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுதான் ஒரு போஸ்ட் பண்ண முடியுது. It should like overflow. For me, Instagram is not a place that ஒரே நிமிஷம் தாரா அழுகுறா, I will just pause the recording, you can converse. ஆனா அது யூடியூப்ல வராது. Okay. So one more thing, the biggest learning for myself is that akka, எனக்கு நான் OMW பூந்ததுல இருந்து அக்கா, because I joined OMW before நான் எதுக்கு
அந்த அந்த ஃபேஸ்க்குள்ள போறதுக்கு முன்னக்கே நான் வந்து OMW குள்ள பூந்துட்டேன். ஐ மீன் நீங்க என்ன சொல்லி கொடுக்க போறீங்களோ அந்த ஃபேஸ்க்குள்ள போறதுக்கு முன்னக்கே நான் பூந்துட்டேன். சோ அப்ப நான் எந்தெந்த ஃபேஸ்ல இருக்கணும், ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்ல இருக்கணும், அப்ப வந்து எனக்கு வந்து அது எனக்கு நான் பட்டு திருந்தல. எப்படி சொல்றது, சில பேர் முள் பாதையில் நடந்து போவாங்க, சில பேர் அது பக்கத்துல இருக்கிற அந்த அந்த பாத்வேல நடந்து போவாங்க. எனக்கு அந்த பாத்வேல நடந்து போற மாதிரி இருந்துச்சுக்கா. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மெனி திங். எனக்கு வந்து நீங்க வந்து எனக்கு பெரிய டெசிஷன் மேக்கிங் இப்ப பண்ணியே ஆகணும், லைஃப் சேஞ்சிங் டிசிஷன் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு எதுவுமே இல்லை. ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டேயிங் அட் ஹோம் ஆஃப்டர் மேரேஜ். So இது நான் உங்க கிளாஸ்ல பூராட்டினாக்கா, now what I'll be doing is that I'll be in a different state, he'll be in a different state, every week we'll be meeting, because in my hometown நான் படிச்ச படிப்புக்கு ஏத்த வேலை இங்க இல்லவே இல்லக்கா. So I'll be doing that, I'll be making a big fuss. இது ஒரு பிரச்சனையா இருக்கும். ஏன்னா நான் படிச்சிருக்கேன், எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு கஷ்டப்பட்டு காசு பண்ணி படிக்க வச்சிருக்காங்க, நான் அதை செஞ்சே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப நான் வந்து அந்த ஜஸ்டிஸ் பத்தி யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், அவங்க கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறதுல என்ன இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. பட் தேங்க் காட் எல்லாமே எனக்கு வந்து பிஃபோர் ஹேண்ட் கிடைச்ச மாதிரி இருக்குக்கா. எஸ்பெஷலி இப்ப நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன், ஒரு பிள்ளை எப்படி வளர்க்கணும், பேரண்டிங்னா என்ன. Parenting is not only about having a child, then only அந்த பேரண்டிங்கும் இல்லாம parenting is starting from us as an individual அப்படின்றத வந்து எனக்கு நீங்க ரொம்ப 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 நல்லா சொல்லி கொடுக்குறீங்க அக்கா. பிகாஸ் I always wanted to raise a child who is, அதான் எனக்கு என்ன ஒரு சைல்ட் ரேஸ் பண்ண எனக்கு ஆசைனா, இங்க சொல்றதுக்கு ரொம்ப பேராசை மாதிரிதான் இருக்கு. பட் கல்கி அவதார்ல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஐ மீன் கல்கி அவதார்ல வந்து அடுத்து வர அவதார்ல வந்து யுகத்துல வந்து ஒரு பிள்ளை வரும், அந்த பிள்ளைதான் வந்து உலகத்தையே இது பண்ணி வைக்கும் அப்படின்னு, இந்த மாதிரியான ஒரு பிள்ளை எனக்கு வளர்க்கணும்னு ஆசைக்கா. சோ அதனால அந்த மாதிரி பிள்ளை வளர்க்கறதுக்குன்னா இப்படி இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படின்றது வந்து நீங்க வந்து நிறைய விதத்துல வந்துக்கா யூ ஆர் கிவிங் அஸ் சோ மச் ஆஃப் இன்புட் அக்கா. அதான் எனக்கு வந்து எல்லாமே பிஃபோர் ஹேண்டே கிடைச்சிருது. ஸோ பீட் ஃபுட் ஆர் பீட் எனி திங், பேரண்டிங்கோ நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃபோ. ஓகே, இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து நிறைய விஷயத்த பாக்குறாங்க. ஐ மீன் கல்யாணம் பண்ணி ஓகே இதை செய்யணும்னு அந்த புதுசா கல்யாணம் பண்ணவங்களுக்கு இல்லாட்டினா எனக்கு நீங்க இல்லாட்டினா எனக்கு அது இருந்திருக்காது. நானே யோசிச்சிருப்பேன், எங்கடா போய் விஷயத்தை தேடுறது, என்னடா பண்றது. நானும் நினைக்கிறேன் உங்களை மாதிரி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருப்பேன். நீங்க ஒரு நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டாகிராம்ல போஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி நானும் ஒரு லிஸ்ட போட்டு ஓகே இந்த கேரியை வாங்கணும், அந்த பால் பாத்தியம் வாங்கணும், இவ்வளவு விதமான சட்டம் வாங்கணும்னு சொல்லி நானும் போட்டு வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன்க்கா. பட் நான் I'm very much clear, even I don't have any plans for kids. ஆனா எனக்கு வந்து I know already, okay, what am I going to do? ஓகே, அதுக்கு நான் இந்த அளவுக்கு நான் ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ஓகே, அந்த மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேனா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு எல்லாமே பிஃபோர் ஹேண்ட்ஸ் ஆயிருக்குக்கா. எல்லாமே ஓகே, இப்போ வந்து நான் எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மட்டும் போதும். கான்சிஸ்டன்ட், அந்த வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு. கான்சிஸ்டன்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா மட்டும் போதும், திங்ஸ் வில் பி தேர். எனக்கு அவ்வளவு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காக்கா பிகாஸ் of your words. Thanks, so, Rutra. thank you so much akka. Thanks, Rutra. There are few of my circles who do not have children yet. நான் உங்ககிட்ட எல்லாருக்கும் சொல்றது இதுதான், ஏதோ ஒரு அவதார் வர்றதுக்கு this ground is getting prepared. That preparation you found it in OMW. For somebody, that preparation is happening through problems. So அது அந்த லைஃப் அந்த மட்டும் ட்ரஸ்ட் பண்ணா போதும். That preparation is beautifully happening because it's an avatar who's coming, not an ordinary person. That's why akka. And regarding Tara's birth, you said, அதான்க்கா நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்து பாருங்க, you said that, you posted this அப்படின்ற மாதிரி எல்லா வார்த்தையும் வருது. because you said I observed silence. So during that birth, during that labor, you observed silence. அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம். ஐ மீன் I've never given birth, நான் அந்த மாதிரி பண்ணதில்ல. ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு சைலன்ஸ் இருக்குனாக்கா, and that's when you said that ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறப்ப அந்த தாயோட இமோஷன் என்னன்றது இட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஓகே, எனக்கு இதெல்லாமே வந்துக்கா ரொம்ப எப்படி சொல்றது இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கு. ஓகே, ஐ ஆல்சோ want to be like that அப்படின்ற மாதிரி. அது அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு இன்னும் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி
என்னையே ப்ரிப்பேர் பண்ண வைக்குதுக்கா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். நான் சொன்னா விட்டா எல்லாத்துடைய சான்ஸ் எடுத்து நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன்க்கா. நம்ம OMW ஃபாலோ பார்க்கலாம். கண்டிப்பா. தேங்க்யூ அக்கா. I also want to give everybody a chance, but நான் ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன். After this we move on to the next person. So everybody needs a woman mentor is what I feel. அது women mentor எப்படின்னா, not somebody that is too high, unreachable-ஆன ஒரு பர்சன் இருக்க வேணாம். நம்ம படி ஒரு 2 ஸ்டெப் தான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்களா எனக்கு வேணும். ஏன்னா ஒரு நிமிஷம். ஒரு 2 ஸ்டெப் தான் முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்களா இருந்தாங்கன்னா, அவங்க லைஃப் ஜர்னி சொல்ல 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 எனக்கு நிறைய விஷயம் கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. That's how I learned from my mentors. Then நிஷாக்கா ஆகட்டும், இல்ல காயத்ரி நாயர், I have not shared much about her. So அந்த மாதிரி நிறைய women, லக்ஷ்ணாவாகட்டும், வர்தினி ஆகட்டும், I have so many women, ஸ்வப்னாக்கா, எல்லா women mentors that who I walk along with, that has helped me my journey to go forward. There are so many people, Gurumars also there, but என்னன்னா சில டைம்ஸ் என்னால புலம்பி அழுக முடியல. அந்த மாதிரி குரு இருந்த பக்தியும் பயமும் ரெஸ்பெக்டும் தான் இருக்கும். But these women mentors like who are walking just few steps in front of me, I feel that I could talk all damn thing. That feeling of having a woman mentorship is something that is, I think that is a beautiful hand holding that I have here. When you I feel you are also mentors to me, because when I teach I realize myself. So thanks for all being that, all of you. Yeah, thank you. So next I see Amrita's video. So, Akka, before we move on, the difference between the Instagram post and OMW கேட்டிருந்தீங்க அக்கா, one important point. So, Instagram postல வந்து நம்ம படிச்சுட்டு we will get inspired and we will try to implement at a short time. Only in OMW we will learn the art of questioning. Only when we start to question, why do we want to do this? What is this information I am trying to implement? The why questioning ourselves is from OMW. That we cannot get from an Instagram post unless and until we are someone who will question ourselves, Akka. So that is the major difference I find between post and OMW. So true, Dan. I really agree with that. Amrita, you want to go next? Yeah, I'm sitting quietly because even I am a little, you say, generally I speak, it's different. I don't know why today I'm a little, yeah, but I'll speak. Yeah, please go ahead. Yeah, actually, when I thought I'll speak, yeah, I was going to give the feedback keeping you in mind, okay? Because everything that I received, the whole year has been from you, right? So only when you said in the night, this feedback is not for me. So then I was like, what is Shaka telling? And then when you put it, I was like, oh God, even this way of thinking, somebody had to show me. So good. I think everything that you say, I don't think like that. I think different and you think different. So even now I'm learning only from you. So well, I'll speak what I've written for now. So I was just going to tell, like, you always saying, what is OMW? Okay. So I'll start with how I joined OMW. Okay. So when I was joining OMW, my brother put it forward. I'm there on Instagram, but not very active. So my brother sent me your thing saying, he was preparing me from a few months before you start OMW itself. He had started because he knows what is the process, how my sister can get into this place. So he started a little ahead itself. You join, think about it. So I said, okay, we think.
So I started putting into my husband's head, hey, there's this workshop and I want to join. It's a 1-year workshop. Every morning, 5 to 7, you have to go. And first, everyone was 5 in the morning, you're going to get up on Sundays. And I was like, yeah, my brother says you learn something. So you want to learn something, go. Definitely you learn something. So finally, okay, we'll fill the form, we'll go join OMW. First to convince was a big thing. Then somehow we convinced. So then we sat anxiously, hey, come on, we'll fill the form. Finally, when it was active to fill the form, till we even start filling the form closed. I was like, this is closed. And then first I contacted Abhishek. Abhishek, this is what is coming. And my brother was very happy. He was happy with the change that from thinking, they are going to join it, That was more than enough. He said, you put your effort. You went at that time. You tried to fill it. I'm very happy. You didn't get it. It's okay. But see, destiny, I believe in it, okay? I don't know about y'all. I'm here by destiny. I tried, I didn't get it. I'm here. He spoke to Akka. What he spoke, I don't know. I just was told the thing has come to you, fill it, go for it. Then there was no thought left. So you have sent it to me. Now I'm not going to think I have to join or not. So I just came trusting. My brother said, you will learn something. And I'm here. So today I'm going to tell you all what I have learned, what you all, as you said, what someone is looking forward to learn. So I changed everything to that style. So I'm going to tell you all that this is what I was told. You learn something. So I'm telling you, OMW is a workshop you should join if you want to change yourself and make yourself a better self. Okay. If you want to make yourself a person who loves everyone, if you want to become a loving and caring person who wants to understand their children better, if you want to become someone who will stop expecting from others and start giving, if you come here, your anger for someone will turn into love. Your irritation towards your children turns into understanding. You learn to look differently at criticism that comes to you. Okay. For this, I'll add a bit. I'm saying it doesn't, it still hurts at times, but you accept it. That if your husband criticizes you, it's actually coming, he cares for you. Okay. That's the reason he's criticizing you. He's finding a problem because he wants you to find a solution for it. And then the first thing is, if you can't reach to your daily routine, first you used to cry. But after coming here, I still don't have a perfect routine. But you're not scared. You're confident that you can face it, you can handle it. You learn that whatever your thought, you have to put in the efforts to change yourself. And stop putting efforts to change others. Stop blaming others. The meaning is, if you are to change your thoughts and be a better self, you have to change your thoughts if you want to be a better self. And mainly, you learn to journal. You learn to start spending time with yourself. And from all the questions which were not answered for me, trust me, you look within and you get your answers. Yes, even before Akka takes some time to answer, I don't know whether that was done for me itself to think of what, I don't know. But yeah, I got my answers. At the end of it, you really start believing you can find solutions to your problems. And if the house is a mess, you can clean it up rather than getting angry, getting tensed. And you all won't believe, my husband also accepts that yes, Amrita has changed by joining OMW. And yeah,
my way of looking at others has changed. Not totally, but yeah, to a very big extent. And hope I go ahead and become a better person, a nice mother, and at the end of the day, a good human being. And yeah, now when everyone was talking, I had to add it up. You don't feel bad that your child is clingy, cranky, you had all those doubts. Today you feel that yes, whatever children are doing, you start accepting that this is the way children are. Give them some time. All they need is listening. This is something I learned after coming here. And there was someone I used to expect from a lot, and it used to disturb me a lot. I could not do what I had to do properly. And I came a very long way. So, as I said, OMW helps you not to expect. It helps you to expect from your own self. And trust me, you'll be so happy. So, I'll sum it up. Basically, it's a minimalizing of your expectations, your judgments, your anger, your hatred, the mess, the clutter. You learn that you will not ask why I have to do everything and not my husband. And even as a mother, you'll understand that what is a mother. So I'm reading because at present I'm not able to speak it out. No problem at all. Now I have a beautiful way of looking at. I think OMW will help somebody why somebody is a mother. Le apka. That is a huge part. So told me, and that's why it is all put up that seriously. So if you want to join OMW, you are ready to put the efforts, you're ready to do something to change yourself. Yes, join OMW. And yeah, 101%, there must be 1,000 people waiting to join. So seriously, someone who's really interested, who's really going to put in all efforts, all are welcome. That is what I'm putting forward. And yeah, for what I received, thank you is very, very small. It'll never be enough. We owe, what do I owe? What do you owe? Thank you is not enough, Akka. We have received plenty, plenty, plenty. Yes. Thank you very, very much. Thanks, Amartaka. Thanks for being that open. Thanks for sharing your heart. He always really helped all of us to open up. The way that you speak, the way that you question, your appreciation. I still remember. You have an art of appreciation. Keep doing that. You have an art of not taking the credit. So that is the reason I come out on the group and I put it, because for everything you say, it's not me. It is you. You have done it. You're doing it. Right? So it goes to you. So even today, when you say that this feedback is not for me, please, from us, it's all for you. You have done, see, this hand is going like this. You're given so much, okay? So what we are giving is going to be this much. How you say the guru is so much, right? We are only this much. We are come from there with this much from you as added into us now. This will expand. The universe itself is expanding, illa. So this also will expand. The seed in you is always there to expand. Yes, Akka. Thanks a lot. And this, we can already feel the separation. You say we'll be in touch, and oh, it's very different. I do feel. We'll miss you so much. Definitely, Ka. For the first OMW, I really felt hard for the separation, but
without me, that group is functioning beautifully. So I have the same confidence with OMW3 also, that relationship, that intactness will be there. And since I've seen that growth of theirs, even after me leaving, I hope this also continues. I'm also at the same time so excited for new people coming in. So mixed feelings. Yes, wishing you all the best, as you always wished us. Wishing you the best of the best of the best for always. Thank you, Ka. Thank you so much for all the love. Yeah, Akka, thanks to you. Thanks a lot. The next, Akka, can I go next, Ka? yeah, Annapurni, yeah. Yes, Akka. First, I would like to show my gratitude to my friend Subhashini, because I never knew about Durgesh Akka. I have not written anything. So I've just, while Amrita Akka was speaking, I was just noting few of the pointers. So it is going to be straight from my heart. So first, I would like to submit my gratitude to Subhashini. Only because of her, I came to know about Durgesh Akka. She was telling about this amazing program, transformational program for life, and I did not inquire anything beyond that. I was not questioning more about the workshop. The way she was telling me about OMW itself made me so want to reach and get this workshop. She was giving me the status. It will be opening by June, Purni, and she was telling me, she was letting me know on the countdowns. So I was very clear that I'm going to join it. I'm going to gift myself. I did not have any confusion. And since she was also giving regular update, I was ready. I told myself that I'm just getting it. I'm just giving it. That's it. No further thoughts or no further confusion. And the day before, I guess it's on June 1st, 2021, I created a meeting invite for myself, and I said like 11:55, whatever it may be, I'm just going to stop my work and I'm going to sit before my system, and I have to get this. That's how, since one of the messages that Akka usually tell us is, when your intentions are strong and pure, you will definitely get it. That's what I experienced before joining OMW itself. So that's how I got into OMW. And after within a second, all the seats got closed, and I was referring some other friend to just log in and get into OMW. And she was checking by, I guess, 11:3 or 12:3, I'm not sure, after a minute or two, and all the seats were gone. So I was like, oh my god, I was fortunate to get into this. So it would not be fair at all if I don't submit my gratitude to my friend Subhashini. Shubha, thank you so much for being there and letting me know about this transformational life journey, which altered my life completely. So the second thing is like, I gifted this OMW at the most important phase in my life, where I was not clear. I was just questioning, like, why me? Why I alone had to encounter so much, when others were having a very peaceful and lovable life. I was just questioning a lot about myself with not much of a clarity. And that's how I started to begin my own journey towards improvisation. Hmm. And coming to Durgesh Akka, what can I say? I know that whatever words that I blabber will not do any of the justice that Akka was giving us for this whole of 1 year. I post every session, 5 to 7 p.m. session. I would just sit after the session. I will just sit with myself for 10 or 15 minutes, and I'll just wonder, how can someone speak about a normal or a very great delicate topic like money or relationship for hours and hours?
No, it cannot. As a humanly person, it cannot be possible. How can someone speak on and on and on for hours? It's not possible. It only a person who has experienced the spiritualness of the life can uh, speak this much. So every session, after every session, I would just sit with myself and see, like, I would diligently take notes, but even after the 2 hours, when I sit with myself with the notes, I'll see, like, oh, I've missed a lot. The amount of receiving, either through our memory or with the paper, whatever I wrote, will never do the justice of the live classes. So at the start, I would sulk at myself. Oh my God, how am I going to get up at 5 a.m.? But after a session or two, it was like, okay, I'm going to miss something, something great if I'm going to miss that day session. So it was a trigger. I just wanted to hear Akka's words. That triggered me a lot to attend the session every week with very less hindrance. And this is one of the circles that I have opened with no inhibition at all. Whatever be the problem, this space is just non-judgmental, and I did not have even a bit of inhibition. Akka usually says that just open up yourself, you will get plethora of answers. That's what I experienced in this journey. I just opened up. The space was just non-judgmental. Akka has created a fort where everyone stand as a pillar for other person. I just learn from every other person whenever I have a problem and I post it. The amount of support that I get is just tremendous. And this non-judgmental space has given me the way to just open up in my life also, um, with no further inhibition of what the other person would think. And I don't want to take much of the time, but I just wanted to close my I know that my words might not do the justice for whatever Akka has given me in this past 1 year. And as our others would feel, like Rudra was telling, right? She would be attending the upcoming OMWs. I also have the urge, because I feel whatever has gone into me is very, very, very less, and I have loads and loads to learn from Akka. Just I wanted to close my words with just four of the pointers that I am taking it from OMW into my life. First is like, everything is within you. As Akka says that everything is within ourselves. I mean, the answers, we are just evading ourselves in trying to find the answers outside. But I have realized that all the problems that I encounter has a solution within myself. I'm not I'm just I have taken just the baby steps, but I understand that a lot more to go, and everything is within myself. And if I sit with myself, definitely I'm just going to crack all my problems. That's one of the important learnings. The other is, I was someone who always used to find fault at people, like, oh, they are telling me that way. And I used to be emotional and give lot of importance to other people. And my actions were like, oh, I have to just it was more like, I have to just do things so that they don't point me. That kind of person I was. But I understand that others are truly reflecting my behavior. Like, someone pointed when others were blaming me, or just a finding fault at me. Now I understand and feel gratitude for their time, for taking their time to just point where I'm going wrong. As Akka Ash usually used to say, like, see, our work itself is keeping us busy. Who in this world has a time to understand what other person is going wrong and point it
towards us. So the second learning is others are truly reflecting our behavior. So if someone is just imitating or pointing something, it's the missing part of you that they are trying to make you learn. And the third is like universal language is love. Love can solve anything. um, uh, that's the realization that I am just encountering in my life. And um, and the last and the foremost couple of pointers is the power of listening. I was someone like who would always have the feeling that I'm right, the other person is always wrong, whatever I tell is right, their perspective is always wrong. I was that kind of person, and whenever I speak with my mother or mother-in-law, I would say like, see, this is what my point and I'm right, you are wrong. That sort of person I was. Now I have completely toned down, and my mother-in-law can just feel the transformation in me, because post every class of OMW, I would just call her and say, you know, right, Akka told me this, Akka told me that, and this is how we are. Every week she would be curious. She would be telling, "Nee enna sonnanga?" Sorry, I cannot emote this in English. She would say, "Enna solli kudutangan solla mudiyuma? நானும் கத்துக்கிறேன், நானும் வந்து என்னோட லைஃப்ல சேஞ்ச் பண்ணும்." The way she says is like she is very curious after my classes, and she would ask, what did you learn today? Even I wanted to change myself. Can you please share me those nice learnings with me, so that I will also improve, I will understand where I'm going forward. So it is not just my transformation journey. I was just curious to improve my relationship with my mother-in-law, and she was, when this happened, she was very receptive, and every week she would tell me, I will change myself, I will also listen. So the one thing that I've noticed in our relationship is both of us started listening a lot. That I never spent time with her, no, intentionally or without intentionally, but this OMW helped me to connect with her better. As Akka usually says, like, understand your roots. Whenever my mother-in-law would speak about her in-laws or her set of family, I never cared. I would like, I would always be like, what is that? She is always telling, blowing her own trumpet. Why should I hear about her in-law or something? That kind of person I was. Now, a couple of days back, I was making her sit, and I was asking her, what did you do? How did they respond? So that sort of that's the transformation I was able to see. And last but not the least, learning is like, when you are with someone, I realized that when you are with someone, you start behaving that person by itself, knowing or unknowingly. So that's how I was carrying a lot of wounds. And OMW, after joining this tribe, it definitely gave me a positive impact in my life. And I have started, after seeing Durgesh Akka's after hearing Durgesh Akka, I wanted the urge to, I want to become more like Akka. It started seeping in myself more. And I guess like the 1 year transformational program is just it's the best period to experience life altogether. Akka, sorry, Akka, please excuse my flaws. It was straight from my heart. And I'm so grateful and thankful to you, Ka, for forever, Ka. Thank you Thank so you. much, Ka. Thank you so much, Dad. I just want to ask this question with you. Now, how is your conversation with Subhashini? Like after you join and after both of you vibrating in the face of love, how's your conversations with her right now? Akka, I could not connect with her for a longer time, Ka. So post OMW, our conversation has reduced a lot. Not sure on we could not connect much. Okay, but when you next time call her, you just watch the thoughts and let me know. Okay. Definitely, Ka. Sure, sure, sure. Thank you, Ka. Thank you so much, Pa. Thank you so much for all the love and all the willingness to listen. Thank you. நீங்க பேச பேச எனக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தோணுச்சு. Like I had written a post on Instagram this week about Tanvi and I having a conversation. Rudra கூட சொல்லியிருந்தாங்க. Tanvi was saying that
it is Tamara who always cleans, and I then Correct. and the conversation. And the conversation, kapra, I just felt I'm done with kind of the parenting that we are doing. I felt it's like a reward. Vechiko, this is what you've done to me. With a பயங்கர satisfaction, and both me and Prabhu were just standing there in kitchen, and this was happening. Prabhu and I looked each other like, done. Actually, it was like slapping on my face, but I felt I'm done as a, like in parenting. So one thing that Prabhu and I noticed, see, Nandini, you know what has happened here? We haven't shared stories of others, we are sharing stories of ourselves. That is why this was happening. If we had pulled in lots of books and lots of stories, lots of panchatantra, lots of இன்ஸ்பைரிங் பீப்புள், அப்படி இப்படின்னு நிறைய வந்து ஸ்டோரிஸை மனசுக்குள்ள புகுத்தாம நான் யார் நீ யாருன்னு தான் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம். I think that is the impact that this is able to be made today. அப்படின்னா we were just talking. ஸோ எனக்கு வந்து ஜீனன் அன்னைக்கு வந்து தென்ன ஸ்டோரிஸ் ஒன்றும் தேவையில்லைன்னு சொல்லும்போது அவ்வளோ கொஸ்டனிங் இருந்தது. இன்னைக்கு அதனோட ஆன்சர் கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது. குழந்தைங்களுக்கு யாரோ கதையெல்லாம் வேணாம், நம்ம கதை, நம்ம ஃபீலிங்ஸ், நம்ம கொஸ்டின்ஸ், நம்ம ஆன்சர்ஸ், நம்ம ஷேம், நம்ம கில்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணும்போது மேக் அ ஃபீல் ஈக்குவல். தட் ஃபார் இங்கிலீஷ். ஸோ the story of yours, the story of your roots is the most important thing. And thank you so much for sharing, Annapurna. And that talk gave me that why roots are very important. I see Aarti video on since long time. Can we go ahead with Aarti next? Sharaka, can you hear me? Enna Sami? கேக்குதாக்கா? கேக்கு Sami, கேக்கு. ஸோ OMW பத்தி சொல்லணும்னா, ஆக்சுவலி வந்து நான் OMW 1ஓட அந்த ஃபேர்வெல் வீடியோ இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் பார்த்தேன். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க யாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது, நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு கூட தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. ஐ நெவர் listen to a single thought of yours, but somehow I felt so connected to OMW 1. ஏதோ நானே OMW கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்லாம் எனக்கு நடந்த மாதிரி I never felt connected to someone. லைக் யாருமே தெரியாதவங்க கூட அந்த கனெக்ட் வந்து எனக்கு அது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது. அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் சோ கனெக்டட். ஏதோ எல்லா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனும் எனக்கே ஆன மாதிரி இருந்தது. அண்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேராகிராஃபா டைப் பண்ணி மெசேஜ் எனக்கு போட்டிருந்தேன். நீங்க வந்து ஒரே கண்ணுல வி ஆல் ஆர் ஒன்டாமா அப்படின்ட்டு முடிச்சிட்டீங்க. அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் என்னது அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஸோ அந்த OMW வந்து நான் 1 வந்து அட்டென்ட் பண்ணலனாலும் எனக்கு ஏதோ நானே அட்டென்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ தியரி கிளாஸ்லாம் அப்பவுமே முடிஞ்சிருச்சு. OMW 3 வந்து ஏதோ ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ் மாதிரியே எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. லைக் ஃபர்ஸ்ட் டே 1ல இருந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு இம்ப்ளிமெண்ட். சடனா ராக்கெட் விட்டா உடனே பறந்துரும்ல, அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அப்படியே எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணு. Like that I felt. And somehow I feel now I used a shortcut. Like வந்து எதுவுமே வந்து நான் உட்காந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணாம நீங்க என்னெல்லாம் சொல்றீங்களோ அக்கா சொல்லிட்டாங்க அது அப்படியே செய்யணும். ஓகே, சிட்டிங் சைலன்ஸ்னா ஓகே சிட்டிங் சைலன்ஸ் உட்காந்து அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஐ யூஸ்ட் a shortcut. And I always feel அக்கா லைக் வந்து நீங்க வந்து so much லைக் ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா அந்த கஷ்டத்துல வந்து லைக் யூ சிட் இன் சைலன்ஸ், யூ ரியலைஸ் ஃபார் லைக் யூ டேக் டைம் அண்ட் யூ ரியலைஸ். பட் எனக்கு வந்து நீங்க வந்து அந்த லேர்னிங் மட்டும் சொல்றீங்க, அதை வந்து நான் வந்து நோகாம நொங்குத்திங்கிற மாதிரி அதை மட்டும் எடுத்துட்டு அதை மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு ஐ எம் யூசிங் ஷார்ட் கட் அந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த டிஜிட்டல் மினிமலிசம், ஃப்ரீடம், இது ரெண்டுமே வந்து டிஜிட்டல் மினிமலிசம் வந்து OMWக்கு முன்னாடி OMWல என்ன சொல்ல போறோமோ அது மினியா அப்படியே எப்படி சொல்றது குட்டியா சொன்ன மாதிரி இருந்தது. ஃப்ரீடம் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு குட்டியா அப்படி சொல்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அந்த டிஜிட்டல் மினிமலிசம் அப்பதான் லைக் நீங்க எப்போதுமே வந்து உங்க ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி ஷேர் பண்ணும்போது ஐ ஃபீல் ஜெலஸ். லைக் நீங்க கூட சொல்வீங்க நான் வந்து போஸ்ட் போடுறதே வந்து லெட் தம் கெட் ஜெலஸ்
and let them like இந்த மாதிரி ஒரு வைப் வந்து இன்வைட் பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் ஐ ஃபெல்ட் ரியலி ஜெலஸ். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த கான்வர்சேஷன் தான் நான் உங்ககிட்டே சொல்லியிருப்பேன், ஐ வாண்ட் டு ஃபீல் த ஃபீலிங் ஆஃப் பேம்பர்னஸ். எனக்கு வந்து யாராவது என்ன பேம்பர் பண்ணிக்கணும் போல எனக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. லைக் ஐ ஃபீல் சோ ஜெலஸ் ஆஃப் யுவர் ரிலேஷன்ஷிப் வித் பிரபு அண்ணா, யுவர் ஃபாதர் இன் லா, மதர் இன் லா, சிஸ்டர்ஸ். Though I am a single child, now I am feeling why am I being a single child in the brother and sister relationship la na enga poi thedradhu. But I strongly feel that also come into my life. So that made me to seek more like என்னோட வீட்டுல என்ன சுத்தி இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப தேட ஆரம்பிச்சது. அண்ட் அதுல பிக்கஸ்ட் மேஜிக்னா 10 வருஷம் எங்க மாமா பேசாம இருந்தா அவங்க வந்து பேசினது, அதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்றது, லிட்டரலி ஐ ஃபெல்ட் லைக் அ மேஜிக். இப்பெல்லாம் the love he is showing, the love the entire family is showing to me, I really feel like it's a pure magic. லைக் எப்படி சொல்றது, ஏதோ எனக்கு அப்படிதான் ஃபீல் ஆகுது. அண்ட் இந்த மாதிரி சடன் ஷிஃப்டா எல்லாம் போச்சு. அப்புறம் வந்து நியூ இயருக்கு அப்புறம் எல்லாம் திருப்பி டவுன் ஆகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அப்படியே சடன் லோவான மாதிரி. Like I felt that that's the time where I know myself and where I started to feel my own judgments, own my belief system, own conditioning, own fears. Ellame like everything started to come up. And I felt like எப்படி சொல்றது, அந்த ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் வந்து இருந்துச்சு. அவ்வளவு நாள் நம்ம எல்லாம் பண்ணோம், நீங்க எங்க கிளாஸ்ல ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பீங்க, நான் அதை கேட்க கூட மாட்டேன். நான் வந்து என்னோட ஓன் வே ஆஃப் திங்கிங், ஓன் வே ஆஃப் அதுல வந்து அப்படியே ப்ராக்ரஸ் ஆயிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் அது வந்து ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட்டா அப்படியே அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்தது. அண்ட் ஐ ஃபேஸ் சோ லோ. இந்த எப்படி சொல்றது, அந்த பிப்ரவரி எண்டிங்ல எல்லாம் செம லோவா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் வந்து ஜாய் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆயிடுச்சு. லைக் அந்த டேக்கிங் டைம் டு மை செல்ஃப் வந்து started to understand your classes even more better. அதுக்கப்புறம் நான் அட்டென்ட் பண்ண எல்லா கிளாஸஸ்மே வந்து ஏதோ நான் இன்னுமே வந்து ரொம்ப டீப்பா அதை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்தது. as you always say, pain வந்து gives us to focus. so I felt it gave me the focus to look on myself like that. Then after the low phase, I started to feel like I'm getting to find the balance in between the highs and lows. So I feel now I'm getting towards finding the balance between highs and lows. And exactly like I feel like I'm a goddess or a queen, like that kind of vibe. முன்னாடிலாம் வந்து go and get it, நம்ம தான் போய் எல்லாத்தையும் எப்படி சொல்றது, எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நம்ம தான் போய் எல்லாத்தையும் பண்ணணும். நம்ம தான் வந்து எப்படி சொல்றது, எனக்கு நல்ல கரியர் வேணும்னா நான் தான் பண்ணணும், எனக்கு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வேணும்னா நான் தான் பண்ணணும், இன் ஆர்டர் டு மீட் பீப்புளும் நான் தான் போய் எல்லாத்தையும் பேசணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்பெல்லாம் வந்து நீ பாட்டுக்கு சும்மா உட்காந்துரு, எல்லாம் உன்னை தேடி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி, தட் கைண்ட் ஆஃப் லைக் தட் குயின் ஆர் தட் காடஸ் கைண்ட் ஆஃப் வைப் ஐ எம் ஃபீலிங் நவ். அண்ட் ஆக்சுவலி நான் இந்த அசைன்மெண்ட்ல வந்து வாலண்டியரா இருந்தது வந்து லைக் தட் மேட் மீ டு கனெக்ட் வித் சோ மெனி பீப்புள். லைக் அந்த வாலண்டியரிங் நான் பண்ணாம இருந்திருந்தேன்னா நிறைய பேர் கூட நான் பேசியிருக்கவே மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். லைக் தட் மேட் மீ டு கனெக்ட் வித் மோர் பீப்புள். லைக் எல்லாரும் எப்படி சொல்றது, எல்லாரும் அக்கா அக்கா சொல்றதுனால தே ஆல் லைக் ஏதோ எனக்கு வந்து ஏதோ நான் இந்த இருக்கோ ஏதோ செல்லப்பிள்ள மாதிரி ஐ ஃபீல் லைக் whenever someone talks to me or whenever someone I feel like that. And லைக் எப்படி சொல்றது, நீங்க வந்து வேற யாருக்காவது ஏதாவது ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருப்பீங்க, அப்ப வந்து ஐ ஃபீல் தட்ஸ் தி ஆன்சர் டு மை ஓன் கொஸ்டின். லைக் நம்ம ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லயும் நம்ம ஒரு விஷயம் தேடிட்டு இருப்போம். சோ அது வேற யாருக்காவது நீங்க ஆன்சர் சொல்றது வந்து எனக்கே நீங்க ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி இருக்கும். யாருக்கோ சொன்ன ஆன்சர் வந்து என்னோட ஹோல் பார்ட்டியுமே சேஞ்ச் பண்ணிருக்கு. லைக் when I'm in low phase, நீங்க யாருக்கோ ஒரு ஆளுக்கு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணிருந்தீங்க, do you ever escape from a gifted situation like that? அண்ட் நான் இப்பெல்லாம் லோவா இருக்கணும் அதான் தோணும், இது வந்து உனக்கு கிடைச்ச ஒரு கிஃப்டட் சிச்சுவேஷன், இதுல இருந்து நீ எஸ்கேப் ஆவியா அப்படின்னு எனக்கே like that kind of changed my entire path. அந்த மாதிரி I feel like it will be an answer to someone for some other situation, but I feel like that too, I feel we all are connected like that I feel. And like I feel நான் வந்து என்னோட பாட்டெல்லாம் முடிச்சிட்டேன். லைக் நான் வந்து இந்த நீங்க சொல்லுவீங்களா ரிலே ரேஸ்ல, அதே மாதிரி எங்க ஃபேமிலில வந்து நான் கொஞ்சம் தூரம் அந்த ஸ்டிக்கை வந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். இப்போ வந்து அம்மாவுக்கு வந்து OMW ஃபேமிலி அந்த இதுக்கு சைன் அப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஐ எம் ஈகர்லி வெயிட்டிங். அவங்க வந்து என்னோட பயங்கரம், லைக் வந்து எப்படி சொல்றது, எல்லாம் வந்து சடன் ஷிஃப்ட் சடன் திங்ஸ் அந்த மாதிரி she will do it. So I'm really waiting for her to experience all this. And
அதுக்கப்புறம் என்னோட சீக்கிங்கிறத விட இங்க இருக்கிற எல்லாரோட சீக்கிங்கும் வந்து என்ன ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணுச்சு. லைக் தே ஆல் ஆர் ஹேவிங் சில்ட்ரன், தே ஆல் ஆர் ஒர்க்கிங், வி ஆல் ஆர் லைக் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் சம்திங். நம்ம இங்க சும்மா உட்காந்துட்டு எதுவுமே பண்ணாம இருக்கோமே. லைக் தட் கைண்ட் ஆஃப் மோட்டிவேட்டட் மீ டு இம்ப்ளிமெண்ட், டு கோ வித்இன் மை செல்ஃப் லைக் தட். ஸோ ஐ ஃபீல் சோ கண்டென்டட். எனக்கு ஏதோ என்னோட விஷுவலைசேஷன் வந்து கேம் த்ரூ. லைக் OMW 1 ஃபேர்வெல் பார்க்கும்போது நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் நம்ம ஃபேர்வெல்லையும் வந்து நம்மளோட ஃபீட்பேக், நானும் இப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆயிட்டேன், நானும் இப்படிலாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் என்னோட விஷுவலைசேஷன் வந்து இஸ் ஹேப்பனிங் லைக் தட். அண்ட் nowadays like every day is a learning, every day is a magic, every day is like kind of a reflection, like life is so beautiful and life is always simple, like that I feel. And actually வந்து உங்களோட அக்செப்டன்ஸ், லைக் நீங்க வந்து ஹோம் ஸ்கூலிங் கான்ஃபரன்ஸ்ல வந்து ஒருத்தவங்க வந்து உங்ககிட்ட கேட்டாங்க, லைக் வாட் இஃப் யூ டை, வாட் வில் யுவர் சில்ட்ரன் டூ, அந்த மாதிரி கேட்டாங்க. அப்போ வந்து the kind of acceptance you showed, எனக்கு உங்க வேர்ட்ஸ் தான் எனக்கு நினைவு இல்லை, பட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் the way your eyes showed me that acceptance. I really got like that day I set the intention, like இந்த மாதிரி ஒரு acceptance எனக்கும் வேணும் அப்படின்ட்டு. And nowadays I feel that's really happening. Like I started to accept everything. Like exactly I feel like a goddess. Like go and get itலாம் வேணாம், நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம இடத்துல உட்காந்து இன்டென்ட் பண்ணாலே போதும், எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்ம கையிலே வந்து கொடுத்த மாதிரி எல்லாமே கிடைச்சிரும். அந்த மாதிரி I am feeling. I am so grateful to you Akka, and I am so grateful to everybody here. I feel so contented. Thank you so much. Actually, thank you so much. This is something. எப்ப இந்த அளவுக்கு நீ உன்னை நேசிக்கிறேன்னு நான் எப்ப தெரிஞ்சிட்டேன்னு தெரியுமா? OMW ஃபேமிலி அந்த போஸ்டர் போட்டு இங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்டர்ஸ்க்கும், அதாவது those who ever gone attended OMW, their parents, mothers, mother-in-laws, fathers, father-in-laws வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டர் போட்டுட்டு இப்படி வர்றேன், பார்த்தா ஆர்த்தி பூவலிங்கம் ரெஜிஸ்டர்ட். I was like, my God, I now understand how much you have implemented that your mother is willing now. Yeah, exactly. Thank you so much, Aarti. I see a big future ahead. I want you to keep அதாவது நான் போய் ஆர்த்திட்ட வந்து பேசி தெரிஞ்சுக்க வேணாம், நியூஸ் பேப்பர்ல பார்க்கணும் ஆர்த்தி என்ன பண்றா அப்படின்னு. Thank you so much Akka. Actually அம்மாக்கு வந்து நான் என்ன பண்றேன் எதுவுமே தெரியாது. She never knew what is happening in the OMW. I never share her anything, but she will keep on asking, என்னதான் பண்ற, என்னதான் சொல்றாங்க, என்னதான். I will never share. Like I feel நான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளா போய் சொல்லிடக்கூடாது அப்படி. லைக் தட் ஐ நோ. இப்போ கூட அவங்களுக்கு தெரியல நீங்க வந்து OMW ஃபேமிலில என்ன சொல்ல போறீங்க, அதெல்லாம் எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியல. பட் she is a, like I feel I am a part of her. லைக் அவங்களோட பிட் அண்ட் பீசஸ் தான் நானு. இப்ப நானே இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது how much she will feel. லைக் தட் கைண்ட் ஆஃப் மேட் மீ டு, அம்மா நான் சொல்றேன் நீ பண்ணு, இது உனக்கு நீ பண்ணு அவ்வளவுதான். லைக் தட் ஐ செட். அண்ட் ஐ சேவ் மணி. லைக் எனக்குன்னு கொஞ்சம் பாக்கெட் மணி வந்து நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அதுல நானே வந்து அன்னைக்கு வேற இட்ஸ் மதர் டே ஐ கெஸ். சோ இது வந்து என்னோட மதர்ஸ் டே கிஃப்ட்மா, நீ வச்சுக்கோ, நீ இனிமேல் ஜாயின் பண்ண போற அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அண்ட் she was like சரி ஓகே ஏதோ சொல்றேன் நான் பண்றேன் அப்படின்னு. Like she don't know to read, she don't know how to operate mobile, anything. நீ என் கூட இருப்பல அப்ப நான் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்க. Like that's the trust she is having on me. So I feel it's time to give back. Like in one of the freedom workshop you said, like the responsibility of the child is to take the parents also to the moksha. And as soon as you posted that, I felt it's like, as I said, now it's time to pass. Like that I felt. And I'm visualizing like how my family is gonna be like next year this time after OMW family, how it gonna feel. Like I'm super excited. I'm feeling like already அதுவும் எப்படி சொல்றது, அதுவும் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. எப்படி வந்து நானும் அம்மா வந்து இனிமேல் கான்வர்சேஷன் நடத்த போறோம், இனிமேல் வந்து இது பண்ண போறோம், அதுவும் நடந்து முடிஞ்ச மாதிரி I'm feeling. I'm so grateful to you God. Like நான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்டு டார்ச்சர் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். But I'm so grateful for each and every answer made me to look more into myself.
அண்ட் எனக்கு வந்து வீணை வாசிச்சது வந்து ஏதோ பயங்கரமா இருக்கு. தட் டே யூ ஷேர்டு, ஐ டோன்ட் நோ நீங்க வந்து அதை வந்து எப்படி கேஷுவலா சொன்னீங்களா அப்படிலாம் எனக்கு தெரியல. பட் தட் ரியலி ஷிஃப்டட் மீ. எனக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, இப்போ வந்து வீணை வாசிக்கலன்னா டெய்லி தட் மே கைண்ட் ஆஃப் மேக்கிங் மீ லைக் அந்த ஃபைண்டிங் பேலன்ஸுக்கு வந்து எப்படி சொல்றது, அதுவும் ஷார்ட்கட்டா எதுவுமே வந்து நம்ம நோகாம நோங்கு தின்ற கேஸ்னால அதுவும் அந்த ஃபைண்டிங் பேலன்ஸும் வீணை வாசிக்கும் போது ஈஸியா வந்துருது. ஹைஸ்லயும் இல்லாம லோஸ்லயும் இல்லாம அந்த நியூட்ரல் ஸ்பேஸுக்கு வந்து அந்த வீணை வாசிக்கிறது வந்து கரெக்டா வந்துருது. ஸோ ஐ ஃபீல் ஐ எம் சோ கிரேட்ஃபுல். Thank you, Aarti. Thank you so much. This is all pure out of love. Actually, exactly. I was living my feedback session with elders on my journal. என்னமோ தெரியல, அதுதான் ஃப்ளோ ஆச்சு எனக்கு. I'm just visualizing. Okay, I'll just tell you. If you could feel the same after that, when அம்மாவோட feedback session நடக்கும்போது இதே ஃபீல் வருதான்னு பாருங்க. சுத்தி ஒரு 30 பேரு, தட்ஸ் த நம்பர் ஐ எம் திங்கிங். ஒரு 30 பேரு எல்லாம் இருக்காங்க. எல்லாரும் அப்பா அம்மா ஏஜ் தான். எல்லாரும் என்னை அப்படியே தங்க தட்டுல என் பொண்ணா அவங்க பொண்ணா என்னை நினைச்சு அத்தனை வருது எல்லாமே. என் சாமி, என் கண்ணு, அப்படிதான் என்னை கூப்பிடுறாங்க. நோபடி இஸ் காலிங் மை நேம். அந்த மாதிரிதான் கூப்பிடுறாங்க. அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் I've got 20 30 other parents ங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு மனசுல வந்துச்சு. That's the feeling that I have. Now I am getting goosebumps. That's the feeling I really got. There was like lot of hesitation. முன்னாடி எல்லாம் யாராச்சும் கேட்கும்போது நான் எப்படி அப்படின்னு இன்னைக்கு எனக்கு, as you know, as I'm just telling this for the sake of my classes are not scripted. It's just vomiting. And now அந்த அன்பு மட்டும் இருந்தா போதும். I can get the message through them, to them is what I feel. அது அன்பு நிறைய இருக்கு. So something will flow is what now I'm confident of. And since it is in my mother tongue, I'm much more confident. Exactly. Yeah, much more confident. Like I'm also ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எப்போ OMW gonna happen and how the farewell looks like and how like everybody is gonna experience. கண்டிப்பா அதோட farewellலாம் வந்து நீங்க வந்து பிசிக்கலா வைங்கக்கா. லைக் அப்பதான் வந்து அதை வந்து நம்ம ஃபுல்லா வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். So thank you so much. கண்டிப்பா உங்களோட விஷுவலைசேஷனும் நடக்கும். And I'm wishing you very 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 all the best and always keep smiling akka. Thank you, Dad. Thank you so much. Tripura, you want to share? I've seen a video long since. Hello, Akka. Can I share? Yeah, sure. Yeah. Gomati. Vanga. Hi, Gomati. Hello, Akka. இது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல, பட் இட்ஸ் கோயிங் டு எண்டுங்கிறப்போ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பட் ஸ்டில் I've got a lot of friends here who are there ready for us to help us out. எப்போ இருந்தாலும் எதா இருந்தாலும் வந்து நிறைய பேர் அவங்களோட விஷயங்களை வந்து they are ready to share. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே எங்களுக்கு ஒரு லேர்னிங்கா இருக்கு. ஒரு டைம் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி நடந்துச்சு, இப்படி நாங்க ரியாக்ட் பண்ணோங்கிறப்ப வந்து அதுவே ஒரு பெரிய லேர்னிங்கா இருக்கு. இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, நாங்க ஒரு போஸ்ட் அந்த கோத்தா ஹரிப்ரியாவோட டிஜிட்டல் மினிமலிசம் பார்த்து அப்படியே ஸ்டார்ட் ஆச்சுக்கா. அதுல இருந்து அன்னைக்கு நாங்க உட்கார்ந்துருந்தோம். நான் சொன்னேன் என் ஹஸ்பண்ட் இல்ல கண்டிப்பா இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி லைக் he was waiting 11:45 இருந்து வெயிட் பண்ணி டக்குன்னு உடனே இல்ல நான் போட்டேன் அப்படின்னோன்னா அடுத்த ஒரு நிமிஷம் பார்த்தோம் என் ஃப்ரெண்டுக்காக ரெஜிஸ்டர் பண்ணா அது முடியல. அப்போதான் நினைச்சுக்கிட்டேன், ஓகே நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, இந்த டைம் நம்ம ஏதோ பெருசா லேர்ன் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு சண்டேவும் இட் வில் பி லைக் ஓகே கெட் அப் நீ ஏதோ பண்ண போற அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வைப்ரேஷன்ல உட்காரும் போது ஒரு கிளாஸுமே இட் வில் பி லைக் எனர்ஜைசிங். காலுங்கத்தால வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்கா இருக்கும். நல்ல இதுவாச்சு. என்னோட இதுல நான் நிறைய சேஞ்சஸ் பார்த்திருக்கேன்க்கா. பயங்கரமான சேஞ்சஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கு. இந்த மாதிரி பேரண்டிங் ஆகட்டும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆகட்டும், ஃபேமிலிக்குள்ள என்ன ஆகட்டும், என்னையே நான் நிறைய பார்த்து லேர்ன் பண்ணிருக்கேன். ஒரு டைமும் அதுவும் ஜேர்னலிங் ஹேபிட் வந்து பயங்கரமா என்ன சேஞ்ச் பண்ணிருக்குக்கா. நிறைய சேஞ்சஸ் என்னால பார்க்க முடியுது. ஒரு குவெஸ்டின் நானே கேட்கணும்னு நினைப்பேன், பட் அது எழுதும் போதே வந்து அந்த கேள்வி வந்து அதுலயே ஆன்சர் ஆயிடும் நிறைய டைம்.
ஏன்னா அதை வந்து டீப்பா யோசிச்சு அது என்ன ஆகுதுங்கிற யோசிக்கும் போதே வந்து அந்த ஆன்சர் அதிலே கிடைச்சிரும். ஓகே, நீ இதுதான் பண்ணிருக்க, அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற போது அந்த கேள்வி நான் வந்து OMWக்குள்ள எடுத்துட்டே இந்த இதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர மாட்டேன். அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து நான் என் கூட உட்கார என்னை பத்தி எனக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது, என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்கள பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியுது. இப்ப சொன்ன மாதிரியே லவ் வந்து எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணும், நீ நிறைய கொடுத்துக்கிட்டே இரு, தானாவே உனக்கு கிடைக்குங்கிறது வந்து நான் நிறைய விஷயத்துல உணர்ந்தேன். என்னோட மதர் இன் லா ஆகட்டும், என்னோட சிஸ்டர் இன் லா ஆகட்டும், நார்மலா வந்து அவங்கள பார்த்து இது பண்ணும்போது முன்னாடி நிறைய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கும். யாராவது கிட்ட பேசும்போது கூட நிறைய யோசிப்பேன், இவங்க ஏன் இந்த மாதிரி இருக்காங்க, இவங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்றாங்கிறது ஓடுறது போய் இப்ப வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற இன்னர் பியூட்டி, அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற இந்த இதை பார்க்க வந்து தெரியுது எனக்கு. அப்படியே வெளியில வந்து ஓகே, அவங்க இந்த மாதிரி இருக்காங்க, அதனாலதான் அந்த மாதிரி பேசுறாங்க போல இருக்குங்கிற அளவுக்கு வந்து என்னோட மைண்ட் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. சின்னது நேத்திக்கு ஒரு விஷயம், we are traveling right now. அந்த யாராவது ஒருத்தவங்களை பார்த்தாங்கன்னா முன்னாடி இருந்த பார்வை வந்து இப்போ நிறைய மாறி இருக்கு. நேத்திக்கு ஒரு இளநீர் வெட்டுற அந்த லேடி தான், பட் ஸ்டில் அவங்கள பார்க்கும்போது இவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா, எவ்வளவு கேப்பபிளா, எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்றாங்கிற அளவுக்கு அவங்கள பார்த்து வந்து தோணுது. முன்னாடி நான் அந்த மாதிரி யோசிச்சிருப்பேனாங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல. கண்டிப்பா நான் ஏதோ சரி அவங்க ஏதோ பண்றாங்கிற அளவுக்கு அந்த கூர்ந்து கீன் அப்சர்வேஷன் வந்து இருந்திருக்காது. பட் இந்த லேடி எவ்வளவு ஃபாஸ்டா பண்றாங்க, இவங்களுக்கு எவ்வளவு கேப்பபிலிட்டி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி அவங்கள பத்தி அந்த மாதிரி அந்த பாசிட்டிவா யோசிக்க தோணுது. அவங்களோட இன்னர் இதை பார்க்க தோணுது. எவ்வளவு இருந்தாலும் அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க, இவங்க எவ்வளவு ஆனா ஃபாஸ்டா பண்றாங்க, எவ்வளவு இதுவா இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் மாத்தி என்னோட அப்சர்வேஷனே வந்து மாறி இருக்கு லிட்டரலி. இந்த OMW ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எல்லா இடத்துலயுமே அந்த வந்து பரவாயில்ல, சரி பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டுட்டு போற அளவுக்கு ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் சேஞ்சிங் மை செல்ஃப். நானா சேஞ்ச் பண்ணேன்னு தெரியாது, பட் ஆனா அது தானா சேஞ்ச் ஆகுது. அதே மாதிரி ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் முன்னாடி இருக்கும் எது பண்ணாலும். நம்ம இல்ல ஆனா இப்போ இருக்கிற இது என்னன்னா, ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் லேர்னிங் லைக் ஐ எம் டூயிங், ஐ எம் நாட் கில்ட்டி. எதுக்குமே கில்ட்டி ஃபீலிங் இருக்கக்கூடாது. நீ நல்லா பண்றத நீ நல்லா பண்ற, அதை நீ பண்ணிக்கோ, பரவாயில்ல, நீ எந்த இதுவுமே வைக்காத, குழந்தைங்களுக்கு ஆகட்டும் வீட்டுல ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே நீ நல்லா பண்ற, உன்னோட இது என்னோட இதுன்னு நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் இது வந்து கம்ப்ளீட் லேர்னிங். ரொம்ப தேங்க்யூ சோ மச். இந்த மாதிரி ஒரு லேர்னிங் நான் இது பண்ணதே கிடையாது. அதே மாதிரி என்னோட இதாகட்டும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆகட்டும், என்னோட இதாகட்டும், நிறைய விஷயங்களை நான் நிறைய மாற்றங்கள் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அதனால வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும். லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸா வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருந்ததுனால வந்து ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு லைக் என்ன சொல்றது, எல்லா மெசேஜையும் படிக்க முடியல, எல்லாரோடதையும் நான் பார்க்கல. பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நான் மாத்திக்க வேண்டியது இருக்கு. அதனாலே நான் யோசிச்சிருக்கேன், சரி இந்த ஒரு வருஷம் வந்து நெக்ஸ்ட் 1 இயர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் அந்த ஒரு சின்ன விஷயத்துலயுமே வந்து பேபி ஸ்டெப்ஸ் தான். பட் ஸ்டில் அவங்க அனுப்புங்க அக்கா சொன்ன மாதிரி பேபி ஸ்டெப்ஸ் தான். பட் ஸ்டில் ஐ எம் கோயிங் வெரி ஸ்ட்ராங். டே பை டே நல்லா க்ரோ ஆகுது. நிறைய விஷயங்கள் நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். பேரண்டிங்லவையும் நிறைய விஷயங்கள் நான் கத்துட்டு இருக்கேன். சோ அதெல்லாமே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த இதுல வந்து நான் உங்க முன்னாடி வந்து நிக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன்க்கா. ரொம்ப தேங்க்யூ சோ மச்க்கா. தேங்க்யூ கோமதி. ரியலி நீங்க பேச பேச இங்க மெசேஜஸ் வந்துட்டு இருக்கு, லைக் ஹவு கன்சிஸ்டன்ட் ஆர் யூ இன் யுவர் ஜர்னலிங் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப தேங்க்ஸ். கேன் யூ டாக் அபவுட் யுவர் மினி குரூப்? ஐ ஃபீல் தட் தேர் இஸ் a vibe going there. Tell me about the mini groups. எஸ்கா, மினி குரூப்ஸ் வந்து திரிபுரா ஆகட்டும், அன்னபூர்ணியாக்கா ஆகட்டும், மலர்விழியாக்கா ஆகட்டும், பயங்கர இது எதா இருந்தாலும் நாங்க ஒரு டைம் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னா கூட we'll come and share there. So it is going very strong. They're always there for me. என்ன நடந்தாலும் நான் நடுவுல கூட 2-3 கேள்விகள் எனக்கு ரொம்ப இதுவா இருக்கிறப்ப வந்து I put out to them and they are always ready to share their views, ready to share their suggestion. என்ன இது என்ன யோசிக்கிறீங்கிற அளவுக்கு they ask me few questions where I'm ready to share. அவங்க வந்து they are always there to help me கா. அதனால அது நாங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஆயிட்டோம் அந்த மினி குரூப்னால. இன்னுமே we have bonded so much through that mini group. அதே மாதிரிதான் அந்த யோகா குரூப் இப்ப ரீசெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணதும் இட் இஸ் லைக் வெரி வண்டர்ஃபுல் கா, வெரி இன்ஸ்பைரிங். அவங்க வந்து she is literally mind blowing. Because I haven't learned yoga, பட் அந்த யோகானால வந்து என்னோட பாடியில இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங், அந்த சேஞ்சஸ், அந்த டெய்லி மார்னிங் அதை பண்ணும் போது கிடைக்கிற வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து இட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் சோ மச். அந்த மார்னிங் அந்த பிராணாயாமா பண்ணிட்டு அந்த டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வந்து ஐ ஃபீல் சோ எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் சோ பவர்ஃபுல்.
அந்த இதுல வந்து எதா இருந்தாலும் நான் காலையில அந்த அந்த பண்ணும்போதே கண்ணை மூடிட்டு அந்த இதை யோசிக்கும் போதே ஐம் ஃபீலிங் தட் இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் டு லைக் you can pull out the day very beautifully. You can see people through beautiful eyes. You can give a lot from you. அந்த மாதிரி அந்த இது வந்து தானாவே தோணுது. எதா இருந்தாலும் பொறுமையா இந்த பொறுமை அந்த இது எல்லாமே வந்து ஐ ஹவ் லேர்ன் சோ மச். அது எல்லாமே வந்திருக்கு. என்னோட குழந்தைங்களோட நான் பழகுற விதம், அவங்க கிட்ட இருக்க அந்த கிளிஞ்சினஸ், எஸ்பெஷலி ஐ வாண்டட் டு மென்ஷன் அண்ட் தே வர் டாக்கிங் அபவுட் த சேம். அந்த இதனால வந்து யாராவது முன்னாடி சொல்லும் போது மேபி ஐ வுட் ஹவ் நாட் டேக்கன் இட், அந்த மாதிரி எடுத்திருப்பேனான்னு தெரியல. ஏன் நீ அவனை இவ்வளவு இது பண்ற, பேம்பர் தூக்கி இது பண்ற, இல்ல இப்போ வந்து ஐம் நாட் ஹேவிங் தட் கில்ட் because I'm doing the same with my elder son and he's so close to me, he's so clingy. Or time kuda he will not go away and sit, maybe he needs some time from me அப்படிங்கறது வந்து அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து அந்த இதனால வந்திருக்கு போஸ்ட்னால. அது வந்து நீங்க சொல்லும் போதே அந்த பேரண்டிங் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதே I started to accept, but still from that post more acceptance, more இது பண்ணட்டும் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது, அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதுங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா மேபி they will surely recognize their independence in future. And கொஞ்சம் இயர்ஸ்ல வந்து maybe they would surely go away. They will have their own time, they will have their own world. அது வரைக்கும் இருக்கட்டுமே பரவாயில்ல, அவங்க என்ன பண்றாங்களோ, அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களோ, let us give them அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்து வந்திருக்குக்கா நிறையவே. Wonderful, wonderful. Thank you so much for trusting the process. Yes, Ka. Thank you so much. Thank you so much for giving us very gratitude to you, Ka. Kandipa in the session with the 1 year long journey, it is like unforgettable. So many persons, avangaloda experiences, avangaloda idu I can, but I have to sit with myself. அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் திரும்ப பார்த்துட்டு என்னெல்லாம் நான் விட்டுருக்கேன், என்னெல்லாம் நான் பண்ணலங்கிறது வந்து ஸ்லோவா ஐ வாண்டட் டு டேக் இட், மூவ் இட் ஃபார்வர்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட் இன் மை லைஃப்க்கா. அதுதான் என்னோட இது. Thank you, Pa. Thank you so much. Thank you so much, Ka. Definitely. All the very best for your journey. Thank you so much, Ka. Ungalku all the very best. Keep continuing, keep doing all these sessions for us. Keep motivating us, Ka. Ungaloda voice and the smile maybe we will be missing, but still keep doing all these things in the session, the parents kunana session, everything, it all the very best, Ka. Keep doing many sessions. Thank you so much, Ka. Thanks, Da. Thank you so much. Anybody else? நான் பிக் பண்றது நீங்களே வரீங்களா? ராஜலட்சுமி வீடியோ தெரியுது எனக்கு. அக்கா மே டாக் அக்கா. yes நந்தினி அக்கா. சொல்லுடா. ஹலோ அக்கா, கேக்குதா? கேக்குது சாமி, கேக்குது. தேங்க்ஸ் அக்கா. நான் வீடியோ ஆஃப்ல வச்சிருக்கேன் அக்கா. நோ ப்ராப்ளம். தேங்க்யூ அக்கா. அக்கா, நான் எனக்கு நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆனது தங்கச்சி OMW 2 அட்டென்ட் பண்ணியிருந்தா. ஸோ அப்ப இருந்தே ஏதாச்சும் வீட்டுல என்ன விஷயம் பத்தி பேசினாலுமே துர்கேஷ் அக்கா இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. நான் அப்ப இருந்தே அவ சொல்லிட்டே இருப்பா. எந்த விஷயமா இருந்தாலும் உங்களோட இது உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லைன்னா உங்களோட கைடன்ஸ், நீங்க சொன்ன விஷயத்த நாங்க அதுல யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு இருக்கும்க்கா அப்ப இருந்தே. ஸோ OMW 3 வரதுக்கு முன்னாடி அவ சொன்ன ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே நான் இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்பப்போ நீங்க போடுறது அதெல்லாம் பார்ப்பேன். நீங்க என்ன போட்டாலுமே அது நம்ம அதை கத்துக்கணும், அதுக்கு நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுத்து அதை பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வரும்க்கா. அதுல ஒண்ணு நான் பார்த்ததுதான் இந்த அன்பை யோகம். அவங்களோட இதுல 4 gates 1 home அப்படின்னு ஒரு செஷன் அனிஷா அக்கா போட்டிருந்தாங்க. அதுல அதை போய் நான் என்ரோல் பண்ணேன். அதை என்கிட்ட சொல்லாமலே நான் பண்ணேன். அவ நீங்க OMW 2ல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் அதுல சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்ததா அவ சொன்னா. அப்போ அவ அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சொல்லும் போது, இல்ல நான் அது பண்ணிட்டேனே, நீ என்னை விட ஃபாஸ்டா இருக்கு OMWல இல்லாமலே அப்படி சொன்னா. அதே மாதிரிதான் OMW 3க்கு என்ரோல் பண்ணும்போது நான் June 1 நான் என்ன வேலை இருந்தாலும் எப்படியாவது நம்ம அது இது பண்ணாம
கண்டிப்பா பண்ணிடணும் அப்படி சொல்லி 11:55 இருந்தே வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். எனக்கு என்ன டவுட் இருந்துச்சுன்னா, அந்த பேமெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது அதுல இருந்து அது வேற இழுத்து டைம் ஆயிடக்கூடாதே அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. ஆனா உடனே கிடைச்சிருச்சு. 1 minute தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உடனே 12:01 வந்து அந்த இது ரெஜிஸ்டர் ஆயிருச்சு. அப்புறம் போய் பார்த்தா அந்த இது இல்ல, ஃபுல் ஆயிருச்சு அப்படின்னு இருந்துச்சு. அப்பாடி எப்படியோ நமக்கு கிடைச்சிக்கிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சுக்கா. அப்புறம் ஒரு நாள் கூடி நாங்க வந்து உங்களை பத்தி பேசாம வீட்டுல இருந்ததே கிடையாதுக்கா. என்னதான் சுச்சுவேஷன் ஏதாச்சும் ஒண்ணு இருக்கட்டும், ஒரு நாள் கூட ஒண்ணு நான் சொல்லிடுவேன், இல்லைன்னா அவன் சொல்லிடுவாக்கா. அதுல வந்து துர்கேஷ் அக்கா பேர் வராம நாங்க ஒரு நாள் கிராஸ் பண்ணதே இல்லை. சப்போஸ் நாங்க 2 பேரும் எதுலயாவது பேசல, வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் ஏதோ ஒண்ணு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், என்ன நம்ம செய்யறது அப்படி ஏதோ பேசிட்டு இருந்தோம்னா எங்க அம்மா வந்துருவாங்க. நீ வேணா துர்கேஷ் அக்காட்ட கேட்டு பாரு அப்படி சொல்லுவாங்க. அப்படி இருக்கும். அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ரொம்ப எங்க லைஃப்ல வந்து அவ்வளவு கலந்துருக்கீங்கக்கா. அந்த மாதிரிதான் சொல்லணும். அப்புறம் குரூப்ல வந்து நிறைய நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டது கிடையாது, ஆனா நிறைய அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன்க்கா. நிறைய விஷயங்கள் வந்து எல்லாரும் போடுறத வந்து பார்ப்பேன். இப்ப நீங்க போடுறது ஒரு லெவல்ல இருக்கும், இவ்வளோ மெச்சூர்டா அந்த அக்கா எவ்வளோ இதா எடுத்து பேசுறாங்க அப்படிங்கிறது இருக்கும்னா, நிறைய அக்கா எல்லாருமே நிறைய ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாரும் எவ்வளோ இது பண்ணியிருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, கிளாஸ்ல எவ்வளோ அப்சர்வெண்டா இருந்திருக்காங்க. நான் வந்து ரொம்ப முடியாத கண்டிஷன்ல ஏதோ 1 or 2 classes மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்க்கா. மற்றபடி எல்லா கிளாஸுமே அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஃபுல்லாவே நோட்ஸ் எடுத்துட்டே தான் இருப்பேன், நல்லா கவனிப்பேன். ஆனாலுமே அந்த நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட உள்ள எடுத்துக்கிற தன்மை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும்லக்கா, அதுல வந்து டிஃபர் ஆகும்னு எனக்கு ஐ ஃபெல்ட். எல்லாரும் பேசுறது வந்து உண்மையிலே ஞானிகள்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்ல பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு இருக்கும்க்கா. சில நேரம் ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும். நிறைய விஷயம் போடுறது வந்து சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு புரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும். சரி பரவாயில்ல, உனக்கு எப்போ டைம் வருதோ அப்போ உனக்கு அது புரியும் அப்படின்னு நானே அதுக்கும் வந்து தேத்திப்பேன். இப்ப நிறைய ஒரு சிலர் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்லக்கா, எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கான ஒரே மாத்திரையில எல்லாம் சரியாகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு வந்து அந்த மாதிரிதான் OMW. என்ன நீங்க என்ன பிரச்சனை எடுத்தாலும் அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் வந்து OMWல இருக்கும். ஷார்ட்டா நான் சொல்றேன்க்கா. ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா யாரையும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது, நம்ம வந்து அவங்க வேர்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்க கூடாது, இன்டென்ஷன்ஸ் பார்க்கணும். அப்படிங்கிற மாதிரி லிசன் பண்ணணும். அதுல நான் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்து நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பை சேவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லலாம். நானா வந்து அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்கள பத்தி ஜட்ஜ் பண்ணிக்காம என்ன சொல்ல வர்றாங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லா கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேவையான அதுக்கப்புறம் யோசிச்சு ரியாக்ட் பண்றதெல்லாம் இப்போ எனக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் சொல்லுவீங்க, நீ வந்து நான் முன்னாடி ரொம்ப ப்ரொக்ராஸ்டினேட் பண்ணுவேன். இப்போ பண்ண வேணாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், இது நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படி சொல்லி வச்சுட்டே இருப்பேன். அதுக்கு எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சது, நீங்க ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா நீ செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஃபெயிலியர் உங்களுக்கு ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியர் இருக்கு, ஏன் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாது, ட்ரை பண்ணி குட்டி குட்டியா அந்த ஒர்க்கையே முடிக்க கூடாது அப்படி சொல்லி இது வந்து பெரிய எனக்கு சேஞ்சிங்க்கா. நான் நிறைய விஷயம் என்னால பண்ணவே முடியாது, பெரிய மலை மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பீரியட்ல. அதுக்கு வந்து பேசிக் லைன் வந்து இதுதான்க்கா, நீங்க சொன்னதுதான். அப்புறம் டீக்ளட்டரிங் வந்து எனக்கு நான் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டு பர்சன் கிடையாது. ஆனா சுத்தி இருக்கிற இடத்த ஃப்ரீ பண்ணும்போது உங்க மைண்டும் ஃப்ரீ ஆகும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னது அதை நான் பிசிக்கலி ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சதுக்கா. அப்புறம் ஃபுட்டு வந்து எப்பவுமே ஒன்னு எனர்ஜைஸ் பண்ணணும், அதை ஒன்னு டவுன் பண்ற மாதிரி உங்களோட சாப்பாடு இருக்கக்கூடாது. சாப்பாடு டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கே நம்ம எனர்ஜியை வந்து வேஸ்ட் பண்றோம் அப்படிங்கறது நீங்க அந்த செஷன்ல நீங்க கண்டக்ட் பண்ணும்போது அது புரிஞ்சுதுக்கா. அப்புறம் நிறைய பேர் இப்போ ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது, அப்புறம் நான்வெஜ்ல இந்த இது இருக்கு, டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்ல இது இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க. ஆனா எனக்கு வந்து எப்பவுமே ஃபுல்லா ஒரு விஷயத்தை பத்தி நான் கன்வின்ஸ் ஆகுற வரைக்கும் நம்பணும். அந்த நாலேஜ் கிடைச்சாதான் ஆஃப்டர் தட் நம்ம அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஓ இதுல இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தோணும். இப்ப நிறைய விஷயங்கள் வீட்டுல சொல்லுவாங்கல்ல, அதை கூட நான் வந்து இதுக்கு பின்னால சயின்டிபிக்கா என்ன ரீசன் இருக்கும் அப்படிலாம் யோசிச்சுட்டுதான் ஆமா இப்படி இருக்கும் அப்படி சொல்லி அப்புறம் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைப்பேன். லைக் அந்த ஃபுட் செஷன்லயும் நீங்க சொன்னதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியவே செய்யாதுக்கா. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இப்போ நம்ம வந்து
ஃபுட்ல இந்த இது சேஞ்ச் பண்ணா நமக்கு இவ்வளவு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத எங்களால ரியலைஸ் பண்ண முடிஞ்சதுக்கா. ஹேபிட் ஃபார்மேஷன் அப்படிதான்க்கா. என்னால வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், ஆனா என்னால கன்சிஸ்டன்டா இருக்க முடிஞ்சது இல்லக்கா. அப்ப நான் அதை கன்சிஸ்டன்டா பண்ண முடியல அப்படிங்கிறப்ப எனக்கே ரொம்ப டவுனா ஃபீல் ஆகும்க்கா. அப்ப நீங்க அதுக்கும் நீங்க சொல்றதுல இந்த லைன் வந்து எனக்கு இதாகும்க்கா. ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு சேஞ்ச் வரணும்னா அது வந்து மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஆகும். அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை வந்து கண்டிப்பா பண்ண முடியும். ஆனா ஒரு ஒரு ராக்க வந்து ஒரு இது மேல ஏத்திட்டு போறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவீங்கல்லக்கா. ஒரு நாள் விட்டா கொடியே கீழே விழுந்துரும், நம்ம வந்து கீப் ஆன் நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படி சொல்லுவீங்கல்லக்கா. அதுவும் எனக்கு அதுல சூட் ஆகும்க்கா. அதே அதே அந்த லைன் அதுல எடுத்துப்பேன்க்கா. இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைன் எடுத்துப்பேன். அப்புறம் வந்து இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னன்னாக்கா, என்ன வந்து நான் வந்து எங்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட தான் வளர்ந்தேன். அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து வேற ஊர்ல இருந்தாங்க. சோ நான் சின்னதுல இருந்து தாத்தா ஆச்சி என்ன சொல்றாங்களோ அவங்க சொல்றது படிதான் அப்படிதான் போவேன். இப்ப நீங்க சொல்றீங்களக்கா, நீங்க வந்து சொல்றதா செய்றீங்க, செய்யறதா சொல்றீங்க. அதே மாதிரி எங்க தாத்தாவும் இருப்பாங்க. காலையில இத்தனை மணி, ஆனா அவங்க எல்லாரையும் அதை செய்ய சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க 4:30க்கு எந்திரிப்பாங்கன்னா எல்லாரையும் 4:30க்கு நீங்க எந்திரிக்கணும்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. நம்மளுக்கு எப்ப வேணுமோ அப்ப எந்திரிச்சுக்கலாம். பட் அவங்க 4:30க்கு எந்திரிச்சிருவாங்க, கரெக்டா வாக்கிங் போயிருவாங்க. பக்கத்துல ஒரு ஆறு உண்டு, அங்க போய் தான் குளிக்க போவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ரொட்டீன் வந்து சூப்பரா இருக்கும்க்கா. அதே மாதிரி நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நான் பார்த்திருக்கேன் அவங்க லைஃப்லயுமே. எடுத்த டெசிஷன்ஸ் சில நேரம் தப்பாகலாம், ஏதாவது யாராவது ஒருத்தவங்க அவங்கள ஏமாத்தி இருக்கலாம். ஆனா மிஞ்சி போனா ஒரு half an hour வேணா, half an hour கூட அதிகம் தான்க்கா. அவ்வளவுதான் அதை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அதை விட்டுட்டு அடுத்து என்ன நம்ம செய்யணுமோ அதை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பாங்கக்கா. அப்புறம் எல்லார்கிட்டையும் நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருப்பாங்க. எங்க கிட்ட எல்லாம் ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்க. ரொம்ப அன்பா இருப்பாங்கன்னா அது ஒரு வார்த்தையில சொல்லி என்னால முடிக்க முடியாதுக்கா. அவ்வளவு அன்பா இருப்பாங்க. ஒரு நேரம் கூட நம்ம சாப்பிடாம இருக்கிறத அவங்களால பார்க்க முடியாது. நம்ம உடம்பு சரியில்லாம இருக்கோம்னா அவங்க அவ்வளவு கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது. நான் சின்ன பிள்ளைல ப்ராமிஸ் இப்படி நினைச்சிருக்கேன்க்கா, நம்ம தாத்தாக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒண்ணு ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து தாத்தா கூடவே நம்ம போயிடணும். நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கேன். அவங்களுக்கு சின்னதா ஏதாவது காய்ச்சல் அந்த மாதிரிலாம் வந்தா கூட எனக்கு ஸ்கூலுக்கு போக தோணாது. அந்த அளவுக்கு அவங்க கூடவே இருக்கணும், பயமா இருக்கும் எனக்கு. தாத்தா இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ரொம்ப பயமா இருக்கும்க்கா. அந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு நான் வந்து ரொம்ப அட்டாச்சு. ஆனா இந்த டைம்ல வந்து தாத்தாக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாம ஆகி பிப்ரவரியில இருந்து தாத்தா வந்து 1 month சாப்பிடவே இல்லை. சாப்பிடாம இருந்து March 25th அன்னைக்கு தாத்தா இதாயிட்டாங்க. அந்த டைம்ல அந்த February 25th to March 25th அந்த டைம்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு சொல்லிட்டே இருக்காங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும், அதனால அப்பா இப்படி கஷ்டப்படுறாங்க செய்யறாங்க. ஏன்னா எங்களை எப்படி ஒரு நேரம் சாப்பிடாம தாத்தாவால பார்க்க முடியாதோ அதே மாதிரி தானக்கா எங்களுக்கு இருக்கும். எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அவங்களால எதுவுமே சாப்பிட முடியல. தண்ணி கூட அவங்க குடிக்கிறதுக்கு வில்லிங்கா இல்ல. மிஞ்சி போனா ஒரு நாளைக்கு 1 டம்ளர், அதுவே நிறைய இன்டர்வெல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு நாளைக்கு 1 டம்ளர் குடிப்பாங்க. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல எல்லாம் இருந்தாங்க. அப்ப நான் உங்ககிட்ட ஒரு வாட்டி கேட்டேன், இப்படி இருக்காங்கக்கா, எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, நம்ம என்ன பண்றது, எதனால அவங்களுக்கு இவ்வளவு கஷ்டம்னு. அப்ப நீங்க ஒரு ஆன்சர் சொன்னீங்க. அவங்க அவங்க ஹிஸ் பாடி இஸ் ஹெல்பிங் ஹிம் டு கெட் ரிட் ஆஃப் ஹிஸ் பேகேஜஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க. நான் என்ன பண்ணணும்னுக்கா நான் கேட்டிருந்தேன். நீ வந்து சைலண்டா அவங்க பக்கத்துல இருந்தா போதும், வேற எதுவும் நீங்க செய்ய வேணாம்னு நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்கக்கா. அதுவே எனக்கு வேற யார் சொன்ன ஆன்சருமே கன்வின்சிங்கா இல்லக்கா. ஆனா நீங்க சொன்னது வந்து கரெக்ட் தான். அப்ப அதனாலதான் அப்ப தாத்தாக்கு இந்த கஷ்டத்துலயும் அதுல ஏதோ ஒரு தாத்தாக்கு நல்லது இருக்கு அப்படிங்கறத எடுத்துக்கிற மாதிரி எனக்கு உங்களோட ஆன்சர் தான் இருந்துச்சுங்கக்கா. என்னால அந்த சிச்சுவேஷனை கடந்து இப்போ வந்திருக்கவே முடியாது. ஏன்னா வீட்டுல எல்லாருக்குமே நான் தான் ஏதாவது சப்போர்ட்டிவா பேசணும், ஏதாவது ஒரு விஷயம் தான் இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ இந்த சிச்சுவேஷனை நான் கடந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்னா, இப்ப இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனா அது உங்களாலதான்க்கா. அப்புறம் நீங்க சொல்லுவீங்கல்ல, அந்த சோல் வந்து எப்பயுமே இங்கதான் இருக்கும், அது அந்த இதுல இருந்துதான் வெளியே வருமே தவிர சோல் வந்து முன்னாடி எனக்கு டெத்தை பத்தி ரொம்ப பயம் இருக்கும்க்கா. அது வந்து ஒரு பனிஷ்மெண்ட், அவங்களோட இது வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் தோணும். இப்ப வந்து எனக்கு இப்போ தாத்தா என் கூடயே இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்குக்கா. எல்லா விஷயத்துலயும் எல்லா இதுலயும் நான் செய்யறப்பயும் அவங்களோட இது அவங்க சொன்னா தாத்தா இருந்தா இப்ப எப்படி சொல்லுவாங்க, என்னன்னா எப்படி பண்ணுவாங்க, எதுக்காவது உனக்கு கைடன்ஸ் இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும்போது கூட ஏதோ யாரோ வந்து கைட் பண்றாங்க, யாரோ எங்களை அடுத்த இது பண்ணுங்கன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்மூத்தா எல்லாமே போற மாதிரி இருக்குதுக்கா. அதை எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து OMW தான் வந்து டூலா இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து என்னோட இதுக்கா. அப்புறம்க்கா
லைஃபை பத்தின பெர்ஸ்பெக்டிவே ரொம்ப மாறி இருக்குக்கா. முன்னாடிலாம் இந்த ருத்ரா அவங்க எல்லாருமே சொன்ன மாதிரிதான், நம்ம வந்து இப்படி வேலை பார்த்தாதான் நம்மள எல்லாரும் இது பண்ணுவாங்க, அப்பதான் நமக்கு சொசைட்டில ஒரு இது, இப்படி நம்ம இது பண்ணாதான் இது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய தோணும். இப்ப அதெல்லாமே வந்து இல்ல அப்படின்னு ஆயிடுச்சுக்கா. உண்மையான அன்பு இருக்கணும், நம்மளோட கன்சிஸ்டன்டா நம்மளோட இது பண்ணிட்டே இருக்கணும், நம்ம லைஃப்க்கு ஏதோ ஒரு பர்பஸ் இருக்கு, நம்ம அதை இது பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம இப்ப உலகத்தை பாக்குற இதுவே ரொம்ப வித்தியாசமா எனக்கு மாறிடுச்சுக்கா. அப்புறம் எவ்ரி சண்டே மார்னிங் வந்து நீங்க பேசுற சாட்டர்டே என்னவா அப்படி இருக்கட்டும், சண்டே மார்னிங் உங்களோட வாய்ஸ் கேட்டுட்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு போனாலே ரொம்ப வந்து அது மனசுக்கே ஒரு நிம்மதியா, சரி எவ்வளவு இதா பேசுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்க்கா. ரொம்ப எனர்ஜைஸ்டா இருக்கும், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க பேசுறதை கேட்டாலே. அப்புறம் நான் வந்து இப்படி நினைப்பேன், நமக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும்க்கா. ஏதாவது ஒரு விஷயம் எனக்காக வாங்கிக்கிறதா இருக்கட்டும், ஏதோ ஒண்ணு செய்யறதா இருக்கட்டும், இல்லம்மா எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், எனக்கு வந்து நான் இதை டிசர்வ் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் எனக்கு ரொம்ப முன்னாடி இருந்துச்சுக்கா. இப்ப அப்படி இல்லை. இப்ப வந்து சரி நம்ம பண்ணிக்கலாம், இது எனக்கு வேணுமான்னு யோசிப்பேன். வேணும், நீங்க வந்து கிளாரிட்டியோட எதுவுமே கேட்கணும், கிளாரிட்டியோட நீ வந்து செய்யணும், அப்ப அது வேஸ்ட் ஆகாது அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்களக்கா. ஸோ அப்படி யோசிச்சு பார்ப்பேன். அப்ப எனக்கு அது தேவைன்னா நான் அதை பண்ணிப்பேன்க்கா. அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து வந்திருக்கிறதே இப்பதான்க்கா எனக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் வந்து ஏடிசி தங்கச்சி வந்து போன வருஷம் ஏடிசி அட்டன் பண்ணாக்கா. ஆன்லைன்ங்கிறதுனால நம்ம அது இதா இருந்துச்சுன்னு, ஆக்சசபிளா இருந்துச்சுன்னு அவ பண்ணினா. பண்ணும்போது என்ன கூப்பிடுவா, நீ நான் ரெக்கார்டிங்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கேன், நீ வரியா, எப்பயாச்சும் எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது நீ வரியா அப்படி கூப்பிடுவா. நான் நமக்கு தான் குழந்தைங்க இல்லையே, நம்ம எதுக்கு அதை அட்டன் பண்ணணும், அது பேரண்டிங் பத்தி ஏதோ சொல்லுவாங்க, நம்ம அதை கேட்டு நம்ம யாருக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறது இல்லைல்ல, நமக்கு தேவைப்படும் போது அதை பத்தி பாத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி எனக்கு தோணும். நான் ஒரு நாள் கூட அவ செஷன் இது பண்ணும்போது நான் போய் கேட்டதே இல்லை. பட் இப்ப எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, நான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆல் தி கிட்ஸ். இப்ப ஏதாவது ஒரு குழந்தை நம்ம கிட்ட வந்து பேசினாலும், ஃப்ரெண்ட்ஸோட குழந்தைங்களோ, ஃபேமிலி, யாரோட எந்த குழந்தைனாலுமே நம்ம ஏடிசி அட்டன் பண்றது மூலமா அவங்க கிட்ட ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தை நான் பேசினாலும் என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவே சேஞ்ச் ஆகும். நான் பேசுறதே வந்து எதனால வித்தியாசமா இருக்கும். இன்னொன்னு எனக்கே அது தேவைப்படலாம். நானே என்ன பேரண்டிங் பண்ணேன்னா கூட ஐ நீட் ஏடிசி. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் இன் ஏடிசி 3 ஆல்சோக்கா. அப்புறம் OMW 4ல தங்கச்சி என்ரோல் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கா. அண்ட் எனக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்கக்கா, அதை வந்து எனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தோணுதுக்கா. அப்புறம் OMW 4 போடுறீங்கன்னு சொன்னோடனே நானும் அதுல ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அப்புறம் நான் வந்து உங்களை ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லலை, நீங்க இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு தான் சொல்றேன்னு நீங்க அதுல ஒரு லைன் போட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதையும் கேட்கணும் அப்படி தோணுது. அந்த இதை நான் ட்ரஸ்ட் பண்றேன்க்கா. ஸோ நீங்க இவ்வளவு நாள் சொல்லி கொடுத்ததை நான் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன், எப்படி இது பண்றேங்கிறத நான் பார்க்கணும்க்கா. அப்புறம் OMW ஃபேமிலியில அம்மாவை என்ரோல் பண்ண சொல்ல பார்த்தா அவங்க ரொம்ப இதா இருக்காங்க, எனக்கு ஆன்லைன்ல எல்லாம் நான் அட்டன் பண்ணி நான் பண்ணிக்கிடுவேனா அப்படின்ற ஒரு இது அவங்களுக்கு இருக்கு. இன்னும் 2-3 நாள் டைம் இருக்குல்லக்கா, அதுக்குள்ள இது பிரெயின் வாஷ் பண்ண முடியுதான்னு பாக்கணும்க்கா. அதுதான் இதுக்கா. தேங்க்யூ சோ மச் அக்கா. தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா எனக்கு எவ்வளவு தேங்க்ஸ் சொல்றதுன்னு தெரியாதுக்கா, அவ்வளவு தூரம் சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ சோ மச் அக்கா. அக்கா ஒன் மினிட் அக்கா, ஒன்னு சொல்லணும்க்கா. இந்த என்னோட கோல் இந்த லைஃப் அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கிட்டா நான் என்ன சொல்லணும்னாக்கா, அஸ்வினி தங்கச்சி சொல்லுவா, துர்கேஷ் அக்கா கிட்ட அவங்க முன்னாடி வந்து யாராவது அவங்கள திட்டினா கூட அவங்க இப்ப என்ன டோன்ல என்ன பேசுறாங்களோ இதே மாதிரிதான் பேசுவாங்க அப்படி சொல்லுவா. சோ எனக்கும் என்னோட கோல் என்னன்னாக்கா, யாராவது என்கிட்ட ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி பேசினாலும் இல்ல என்னை திட்டி என்ன பிளேம் பண்ணி என்ன பேசினாலும் நான் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும்க்கா. அதுதான் என்னோட கோலுக்கா. ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஐ வாண்ட் தட் அக்கா. வண்டர்ஃபுல் தேங்க்யூ அக்கா. நீங்க பேச பேச என் மனசுக்குள்ள ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டு இருந்ததுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சது. அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச். என் ரிசர்ச் என்னவா இருந்ததுன்னா நந்தினி, நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் ஏன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது. ஓகேக்கா. I was thinking, I don't know about others, I was thinking the soul is contained in the body. சோல்ங்கிறது உடம்புக்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். It is no, the soul is beyond the body as well. Like how we are using
a sewing machine to stitch a dress, a washing machine to wash the clothes. அந்த மாதிரி this soul is ever pervasive. It is using this body for this experience. அவ்வளவுதான். கரெக்ட் அக்கா. ஒரே ஒரு நிமிஷம். அவ்வளவுதான். But the soul is much more beyond this body. அது நான் நினைச்சிட்டு இருந்ததுக்கு நான் எனக்கு இந்த சூயிங் மெஷின் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க பேசணும்னே எனக்கு கிடைச்சது. Thank you so much. I was maybe your grandfather is telling this to me. This is what தேங்க்யூ அக்கா. தேங்க்யூ அக்கா. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நீங்க சொன்னீங்கக்கா, இந்த அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப், எங்க சைல்ட்ஹுட்ல வந்து அம்மாவுக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒண்ணு அவங்கள எக்ஸ்ட்ரீம்லி வந்து ஒரு நல்ல பர்சனா, நல்லது கெட்டதுன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம்லி வந்து ஒரு கைண்டான பர்சனா அந்த மாதிரி மாத்தும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப ரூடா அந்த மாதிரி மாறிடுவாங்க அப்படி சொல்லி. தாத்தாக்கு வந்து அவங்களோட அம்மா அவங்களோட 3-4 வயசு இருக்கும்போதே தவறிட்டாங்கக்கா. ஸோ அவங்களே தான் எவ்ரிதிங் எனிதிங் அண்ட் எவ்ரிதிங், சின்ன குழந்தையில இருந்தே அவங்க வந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு அவங்களே பண்ணி அந்த மாதிரியே அவங்க வளர்ந்தவங்க. கடைசி வரைக்குமே வந்து நம்ம யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணிடக்கூடாது. என் பசங்க என்னால கஷ்டப்பட்டுறக்கூடாது. லாஸ்ட் ஒரு 4-5 months எல்லாம் தனியா அவங்களால பாத்ரூம் போக முடியாது, தனியா அவங்களால குளிக்க முடியாது. எல்லாத்துக்குமே அம்மாவோட சப்போர்ட் தாத்தாக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. அதுல கூட அவங்க அவ்வளவு இது பண்ணுவாங்க. எங்களுக்கு அவங்க அவ்வளவு பண்ணிருக்காங்கக்கா. நியூமரஸ் அது சொல்லவே என்னால முடியாது. நான் இன்னைக்கு இங்க நிக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணமே அவங்கதான். அந்த மாதிரி ஆள் அவங்க. ஆனா அவங்க வந்து அவ்வளவு வருத்தப்படுவாங்க. ஐயோ என் பசங்களால எனக்கு ஒரு சின்ன வேலை சொல்றது கூட, ஐயோ என் பிள்ளைங்க எனக்காக கஷ்டப்படுது, ஐயோ என் பிள்ளைங்க வந்து அப்படி செய்யுது, ஐயோ என் பிள்ளைங்களை நான் ரொம்ப சிரமப்படுத்துறேன், அப்படி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம யாரையும் நம்ம கஷ்டப்படுத்த கூடாது. நம்ம அப்படியே நடந்துட்டு இருக்கிறப்பயே நம்ம போயிடணும். இப்படியே சொல்லுவாங்க, நடந்துட்டு இருக்கிறப்பயே நம்ம போயிடணும். என் பசங்களை என்னால் நான் கஷ்டப்படுத்த கூடாது, என்னால என் பிள்ளைங்களுக்கு 1 ரூபா கடன் இருந்துடக்கூடாது. எவ்வளோ டிசிப்ளின், எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்ட். அது மாதிரி அவங்கள மாதிரி இருந்தாலே அது வந்து நான் 100ல 1 மார்க் வாங்கின மாதிரிக்கா. அது அந்த பண்ணாலே பெருசுங்கக்கா. Look into your family. Your family is the most important thing. They're living what we have to live. Yes அக்கா. ஆமாங்கக்கா. Thank you. Thank you so much for sharing. And thank you for giving me this answer for my research that I have been manasla odikitte irundhudu. Thank you அக்கா. This body is just one instrument. So that soul is ever in love. So நம்ம வந்து ஈஸியா அதை டேப் பண்ணிர முடியும் to love. ஆமாங்கக்கா. எனக்கு நான் ரொம்ப பயந்திருக்கேன், நம்மளால ஒரு நாள் கூட நம்மளால இருக்க முடியாது அப்படின்னு. ஆனா இப்ப வரைக்கும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஏதோ ஒண்ணு எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருந்துட்டே இருக்கு. தாத்தா என்ன இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும், தாத்தா வந்து நான் இப்ப பேசினேன்னா என் கையை பிடிச்சுக்குவாங்க, முத்தம் தருவாங்க. அது எல்லாமே என்னால ஃபீல் பண்ண முடியுது. காலையில போறப்ப, ஆபீஸ் கிளம்புறப்ப தாத்தா போயிட்டு வரேன் அப்படி சொல்லிட்டு போவாங்க. போயிட்டு வாடா அப்படிம்பாங்க. சாயந்தரம் என் பிள்ளை இன்னும் வரலையா, நீ போன் பண்ணியா, பிள்ளை இன்னும் காணோம் அப்படி தேடுவாங்க. அது எல்லாமே எனக்கு ஆபீஸ்ல இந்த டைம் ஆச்சா, சரி வேணாம் நம்ம கிளம்பிடணும், போதும் நம்ம தாத்தா இந்த மாதிரியே எனக்கு இப்பயும் அப்படி தோணிட்டே இருக்குக்கா. எவ்ரிதிங் எனக்கு அப்படியே இருக்கு. Thank you so much for sharing. எனக்கு எங்க அப்பா கூட இருக்க மாதிரியே இருக்கு. Thank you அக்கா. Thank you அக்கா. In what time it is? 7:15 ஆயிடுச்சு. I don't know if this recording, this 2-hour recording will upload in YouTube also. So I'm not sure. I see a lot of enthusiasm in sharing. So today evening also we'll be having a sharing circle. So can we all meet there? Thank you so much for sharing beautiful things. I got a lot of answers by just listening. எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷன் கிடைச்சிருக்கு இப்போ. அதுதான் இன்னொரு விஷயம். இப்போ ஒரு ரிசர்ச் யோசிச்சுட்டு, as I was thinking of this research also, another thing was running in my mind, and I got the answer for it. I will share it in the group. And thank you so much. Thank you for all your wishes and revelations, transformations ellame. So see you in the evening. Okay Akka, I have only one question Akka, just a quick one. ஏன்னா ரெக்கார்டிங் நிறுத்திட்டுமா? Okay, நிறுத்திடலாம் அக்கா.